It is 12 midnight in New York. It is just gone 12 noon in Beijing. It is 6 a.m. in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill Studios in Babane. It is Wednesday the 18th of August 2021. It is day number 230. Uqalile umnyaka akusele malanga labongosi lang 135 uphele kumnyaka losetulo. Ngesithathu we33 uqalile lo mnyaka. Sevekeni ke le 33 ke futhi I'm LinkedIn Gule. Many thanks for joining us. Sisi. Good morning LinkedIn. Uvuka nje namuhla. Good morning to you viewers bakho ukuba nathi namhla ekseni. Yeah, isikhathi sihambile. How many days left? 135. Yeah. 135. No, sesiya. Khumbula lo wana siya nasitawubukele World Cup eSouth Africa. Le countdown yaqala ku 1000 days. Ngikhumbula kahle World Cup bengiyibukela every day naloko nje ibhola ngasiko ifan but bengiyibukele World Cup. Kwasina ukuthi kuselele 100. Bese lo mtimbuluma. Yeah, sikuthi ngeke ama fans bese mjake vele nje ukuthi sale icala vele World Cup. Yabona. Alright, mbukeli asikumukele hleleni Kusile Breakfast Show. Igama lami ngingilungelele makakula semsenivuka kahle namhla ekseni idina ngethi nizaba sesikhulumisa lapha hleleni namhla ekseni nje sithi nje kubuka kancane le ethamba imbili kulamanye emave nguthe idolo mfunonkulu wa7 la New Zealand LinkedIn wamametela international lockdown ukuthi kube nemuntu lotfolakele ane COVID-19 livela se New Zealand bese li virus free for 6 months bebasola bayde ma cases e COVID-19 ngapha ke emva ukuthi atholakale lona PM wathi no ube na le lockdown and nyalo sekuvakele ukuthi sekunama cases like 5. One of them is Munes lo fully vaccinated. Baqala kumthola edolobheni le Auckland bathi khona ke kutaba ne lockdown ya 7 days the entire country ngelo 3 days. Ngijabuliswa ngile ukuthi uthi we cannot take chances. Ngale game changer le with data variant uthi bayibonile esiyendeni kulamanye emave so they rather start high behle kancane naloko sibaqale kancane bese bayanyusa ngicabanga it's the approach yabo vele besolo ikahle bayibambile kanti ke nelivele eUganda le President Joe Biden uceleke President Yoweri Museveni ukuthi lokunenani akamane ke athathe bakhosela abaqhamuke eveni leAfghanistan babe ngu2000 uthi ke utabahlalisa eUganda cishe inyanga letinzathu tabe siyabuka ke eMelika ukuthi ngikuphi futhi la itahamba ibabeke khona lazela ukuthi kumatima lapha eAfghanistan icembu leTaliban selithetheke umbuso bakhumbula ke laba bakhona ukuthi ngeminyaka yabo 1990 bekulukhuni kuphila ngephansi kwembuso welivele eTaliban so aboma ke bebangafunzi bamlaba sikade nje besifazana abasebenzi abayesikoleni hlala ekhaya yeah but ke bathi laba labakhona nyalo babicela sibabuye bomake batongena la kuhulumende but batawuphatha through the Islamic laws kuthi amana ngwadi kahle ngakumba manje esikoleni ngifundza iJudaism neIslam but ngikhohlwe ukuthi bebathini ngalabo make ngala kaIslam. Alright ngikho kunangilokwendeka kovela even eAfghanistan naye mengameli ubalekile uhambile ama diplomats ahambile so uyastaniketa nje update ukuthi kuchubekani kwanye lombukeli asibuke umbiko lesoka itiko letempilo elangeni la itolo bantu labatholakala banomkhuhlane weCovid-19. Kanti ke itolo kuhlole abantu labangu 2419 labatholakala ukuthi banalo umkhuhlane bangu 747 labasishile emhlabeni umbiko wetempilo uvita ukuthi bayimfica nje kuphela ama active cases angu 9110 kanti la ema recoveries lasebaloleme inombolo letinshati ikhomba ukuthi abantu bangu 392 setiphelele bangu 27200 labasesibhedlela ka laba lashwako bangu 311 kanti ke laba labasebashile nje emhlabeni sukela waqala lo mkhuhlane lapha eveni bangu 951 sesiyafika ku 1000 LinkedIn kancane so total cases nje solwabhethuka lo mkhuhlane 37261. Yaqhubeka nehlelo legoma nje kuba sesimshayile 100,000 609,596 kanti ke kumanje nje kujova ke disebenzi lapha ku textile sector ithemba sinakhona umsebenzi ohamba kahle ngakho bonke sinamhle kuseni sitabe sinavushi lokuthwako la sitawova nje ukuthi sesiguphi njengoba siyakhumbula sikwabikwa lokuthi sesikupeak yale third wave sifuna kuvayela ukuthi sesikuphi ke nayo kuhamba sinjani vele simo salomkhuhlane event tawufika ke ngidetective wetifo lo ngiloko savusi lokuthako litiko letempilo.
kanti ke mbukele nga 7:30 sizabe sikhulumisana lapha nayo inkampani lebuke emazinga Eswatini Standards Association Authority rather, excuse me. So ubuka nje ilihlelo labalichubako noma ke process lesabala bayisebenzisa ukuhlola noma ke ukucwaninga kona isiqiniseko sokuthi imikhicido noma ke lusido ematinkampani leteniketa sive noma ke makhasimende lisezingeni elifanele yini vele sakhulumisa leto dindzaba ukuthi kuze uthole accreditation noma certificate sekuthi vele le nkampani nikita lusido noma lusido elifanele isakhulumisa leto dindzaba leto ke nga 7:30. Because 6 minutes after 6 sibahlola ke market siyabuya sasazaba tecala talo mhla ekseni. You are watching the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. Anguvusele ngiphinza ngikwamukele ehlelweni emachalachala. This is the day that the Lord has made for me and you to rejoice and be glad in it. I am your host Nothando Mastela Lavunga nze ngilamalengela imvundala encane umkhemetelane thokotela le ngoma mvukele. Babukeli behlelo imbili kanye bayatisa ukuthi lo hlelo selitawusuka esikhathini salo lesetayelekile ngensimbi yesithupha kusihlwa ngelisondvo lungeneke ngalo ke lisondvo base shaya gabanqa insimbi yesihlanu yenzambama 5:30 kanti ke ngalosihlanu lo hlelo litawuchubeka lungene ngensimbi ye11 ekseni. Lo hlelo likhulumisa ke tindzaba tentuthuko nenhlala kahle kusukela emimangweni nasetinkhundleni lapho eMaswati aphila khona. Whatever happens, whatever outcomes in any economy are by result of interaction of the social, economic and political decisions. Uphakamise likhulumise dona ke tindzaba temnotfo intuthuko nenhlala kahle esigabeni sahulumende. Kepha ke lokumgcoka buyakhulunyiswana nawe ibuka wena uyisola lento ukuthi akwentiwa ngani lokho wena so operator wena sewufuneka ukwente lokho banenge labo thilo ufuneka uba cross. Siphinzeke sithinzeke tonke tinhlangothi letithinzekako naletfaka ke sandla ekuthuthukiseni wona ke umnotfo nekusimamisa inhlala kahle eveni. Ngetulu kwaloko vele netinombolo tiyatshengisa ukuthi bomake ngibo labagcinzeteleke kakhulu. Nasibuka nje ukuthi eParliament namuhla sinangakhi kwabomake. Bomake labakhethwa nga2018 babili kuphela u59 wema constituency. Yiba ingcenye yalo hlelo njalo njengelisondvo mase ishaya gabanqa insimbi yesihlanu enzambama nangabo lesihlanu ngensimbi ye11 ekseni. Mbukeli yasiphinzwe kumukele ehlelweni Kusile Breakfast Show sitawungena kitoti indzaba tetfu tekucala. Ndivena nkulu Cleopas Lamini ungenele umhlangano webaholi bemave kanye nabohulumende ngaphansi kwenhlangano yakaSADC lobanjelwe enhlokodolobha ilive laseMalawi elilongwe. Ndivena nkulu kulela live ke umelela Silo Inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wama41 wale nhlangano. Ndivena nkulu ungenela lo mhlangano nje kulandzela kufika kwakhe kulela live nelibandla laliholako ngemuva kokusuka lapha ekhaya ngemsombuluko emini entsambama. Ndunankulu Cleopas Lamini kanye nelibandla laliholako befikele esikhumulweni setindiza iKamuzu International Airport. Ekufikeni kwakhe ndunankulu kanye naleli bandla laliholako bavele bendlulela eBingu International Convention Center lapho bahlanganyele nalabanye baholi bemave kanye nabohulumende besigodzi sakaSADC emhlanganweni wema41 wayo lenhlangano. Akhuluma nakuvulwa ngalokusemthethweni lo mhlangano mapalano wenhlangano yakaSADC losaphuma ehhovisi Dr. Stigo Mena Lawrence Tax uthumise intuthuko lebekhona kule nhlangano yakaSADC ngesikhathi live leMozambique lingusihlalo wayo lenhlangano. Dr. Stigo Mena Tax uthi noma imisebenzi lendiwe ngile nhlangano ijabulisa kodwa kunesidingeko sekuthi kuqiniswe inhlelo tekubambisana kuthula kanye netekuphepha ikakhulu ekulweni nekuphekula sikhuni njengoba bubonakala buhlasela lamanye emave kulesifunza lefaka ekhathi iMozambique
Mozambique kanye neDemocratic Republic of Congo. Udvumisela usito loluniketwe live leMozambique njengoba sewuphumile umbutho kuyokulwa nephekula sikhuni kulela live. Dr. Stego Menatax ubuye wakhala ngamonakalo lobangwe iCovid-19 emnothweni wemave langamalunga lenhlangano. Dr. Tax uthe malunga lenhlangano kumele angakhohlwa ukuthi kuthuthukiswa kwetemisebenzi emikhulu ngiko lokutawuletha intuthuko leKhonsile kaSADC. Wathumisa imisebenzi emikhulu lesukunyiswe ekhatsi kwemave langamalunga kaSADC wathi lokhu kutawuletha intuthuko lebonakala kokutakhamuthi temave lanalokubambisana. The inequalities and disparities accessing COVID-19 vaccines are seriously hindering efforts. Mengameli welive leMalawi losangosihlalo lomusha wenhlangano yakaSADC Dr. Lazarus McCarthy Chiwera wethembise ukuchubeka ukusebenta ngekubambisana nemalunga kaSADC. Dr. Chiwera lothatha kuba ngusihlalo kumengameli weMozambique Felipe Jacinto Nyusi ubese wekhuta umkhuba wemave labosondozima kutemnotho lehluleka ukubambisana nalawo lasenemnotho lesathuthuka wathi lesi sento lesibuyisela emuva intuthuko. Dr. Chiwera uthi lokhu bekusebenta endulo kodwa sekude indzawo njengoba intuthuko sibili kuthuthuka kanye kanye. Ucele emave laneminotho leseyisimeme ukuthi yelekelele lawo lasenemnotho lesathuthuka ekulweni neCovid-19 njengoba enda lomkhulu umonakalo weAfrika. Edinzabeni Eswatini TV kubika Bongani Mathebula elilongwe eMalawi. Kukhicitwa kwenyama yenkomo kungafaka isandla lesibandi emnothweni welive laseSwatini. Somnotho itiko letekulima Howard Mbuyisa uthi emhlanganweni lochubekayo wekuthuthukisa umkhicito wekudla iFood Systems Summit Dialogues kuvelile ukuthi uhulumende udzinga ukukhulisa lizinga lekukhicita emabhele aphindze asekele ngetimali labo labakhicita tinkomo tenyama kude loyo umkhicito uthengiswa ngaphandle kwelive. Solo tiyachubeka tinkulumiswano tekubuka tisombululo tekuthuthukisa umkhicito wekudla lapha eveni iFood System Summit Dialogues lechutshwa ngekwesekelwa ngomhlabhlangene elangeni langa lesibili bekukhulunyiswa luhlangosi lekufuya nokukhicitwa kwetinkomo tenyama. Somnotho etiko letekulima Howard Mbuyisa uthi labakutfolile nabacocisana nabo somabhizinisi nalabo labathinzekako ekukhicitweni kwenyama yenkomo lapha eveni ukuthilohlangosi lungasifaka sandla lesibande kufukuleni umnotho welive kodwa kukhona tinkinga letikhona tifaka ekhatsi ukudula kwekudla kwetinkomo njengoba kuthenga ngaphandle kwelive esikhatsini lesinyenti. Uthi kunconyiwe ukuthi uhulumende kumele abambise bafuyi ngetimali kude kuthuthuke lo mkhicito wenyama yenkomo lapha eveni ukhona nekuthengiswa ngaphandle kwelive. Tinkomo tenyama timcoka ekukhuphuleni umnotho welive ngoba sinato timakethe ngeshare phindze nangala ngekhatsi eveni but kutholakale ukuthi kunetingcinamba letisafuna kulungiswa lokufaka ekhatsi tindzaba tekulekelela bafuyi ukuthi bakhone ukuthi bafuye kahle kube nema-loans labawatfolako kwavela tingcinamba tekuthi lokudla labakusebenzisako especially naba labenta ema-feedlot ukhanze ukuthi ngolokudula kakhulu so kwanconywa ke ukuthi live kufuna litendele i-research libone ukuthi lingenta njani ukuthi likhicite kudla lokushiphile lokutawufidwa letinkomo phindze nalokuthi kulete kufuya kwetinkomo sisakwenta nje kusete kahle lokuba organized lokusho ukuthi kusafuna sisebente kakhulu ukuthi sicucutele ukuthi kulo mgubudla wetekufuya kwetinkomo kube khona lokubambisana kusukela kubafuyi kuya kulaba makethako labahlabako plus nalaba sinika lama input. Kumanje tilinganiso letinkulungwane letingemakhulu lasihlanu 500,000 tinkomo lapha eveni kanzi kuhlatshwa letinkulungwane letingemashumi lasithupha nesihlanu 65,000 njalo ngeminyaka. Edinzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuzi Mkhonta eMbabane. Uyachubeka umkhankaso wokugomela umkhuhlane iCovid-19 njengoba ngalesibili bekugoma tisebendi tasemafemini kumathapha. Tisebendi lebesitigomele tibonge kusonzetelwa lusito lwetempilo. Umkhankaso wekugomisa tisebendi tetinkampani letitimele i-private sector ucale evikini eliphelile kanti solo uyachubeka njengoba uchubekele kumathapha lapho kugoma tisebendi tasemafemini kanye nabosomabhizinisi labancane. Sikhulumisene nesive lesithethe lamatfonsi alomjovo. Ngingakhuthata sive seMaswati ukuthi asambeni siyojova sive salomnyama asambeni siyojova
kuyimpilo kahle lana sithola le vaccine le Johnson & Johnson ujova kanye awusaphindza futhi uthola umjovo futhi. Kumcoka lo ukuthi sivikele. Mina nje vele bengivele ngikufuna lokuvikela cause lo ukuthi sewutawulala lapha esibhedlela usahlola tihlobo takho so lapha esibhedlela akufuneki lo. Okay kwakhona nyalo nje sezivikele but still yithi imithetho asihlale sifakile letifoyi ngoba kusho ukuthi nase ujovile awusakungene lomkhuhlane manje sesinciphisa lamandla ukuthi ungakubulali. Hayi kwanyalo ngisativa ngiright. Siyakhuthaza nje ukuthi onke amaswati ahamba atojova. Kungumanje amaswati lasagomele umkhuhlane we-COVID-19 angetulu kwa-100,000 kanti luhlangothi lwelikhicita timpahla kuleli lucashe amaswati angetulu kwa-23,000. Litiko letempilo ngekubambisana ne-UNFPA emkhankasweni wekusenzeta lusito kuto letisebenti selike lafaka luhlelo lokuthi letisebenti tikhona kutfola lusito lwetempilo lokuhlela umndeni. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda Mathapha. Isikolo lesiphakeme saseMasiphula esifundzeni saseshiselweni siphose sasha kulandzela ukuthi kube khona abantu labalayide tincwadzi eofisini labothishela abalesikolo. Thishela nhloko walesikolo Shadow Dlamini uthi kulimele impahla lilinganiselwa etungulungwaneni letilishumi. Sinembiko. Sikolo lesiphakeme saseMasiphula sisinze ngekulambisa kulandzela ukuthi imitamo yekusishisa ingaphumeleli. Thishela nhloko walesikolo Shadrack Dlamini uthi loqashelwe kugatsa lesikolo ushayise ekuseni nakugabanca insimbi yesithupha. Dlamini uthi angakahambi uwahlole onke emagumbi esikolo ukuthi asesimeni yini njengenjwayelo watfola ukuthi kude umonakalo lokhona. Dlamini uthi basola ukuthi letigila mikhuba tithethe ematfuba talayida ngemuva kwekuthi lologadzako ashayise njengoba lo monakalo bawukhanze usenteka umlilo ubonakala ukuthi usesemusha uma sikolo asingena ekuseni. Umonakalo ube khona umonakalo ngoba kushiswe ifurniture esetshenziswa bothishela kwashiswa netincwadzi esetshenziswa bothishela letinye tato debantwana. Kushile vele ukhona lo monakalo wona ngenhlanhla ke akukashi konke ngobe lo loshisile lapha kubonakala ukuthi ungathi ungenile na wabuthisa letintwa ngikhathi kokhela kushile kona kubakhinya betile bothishela because most of le material beyilapha ngilesetshenziswa ngabo bothishela. It's a teaching material. Bese ke kune learning material yabantwana. Uyanakake lapho lokuthi vele lo monakalo uba affectile labantwana uba affectile nalabo thishela. Kunayo le effect. But nje we hope mhlawumbe sitawukhona ukuthi sithi pull through. Ngobe bathena befika lapha emthetho sebasibuda lokuthi ngabe estimate ingathini lapha kugcina kuvela lokuthi it's plus or minus 10,000. Mhlatili 13 kulenyanga ndvunankhulu Cleopas Dlamini ukwekhutile kushiswa kwetakhiwo ikakhulu kushiswa kwetikolwa emahhovisi ahulumende netakhiwo tetempilo. Kubika Sifiso Nxumalo ngina Simuva Shongwe siseMasiphula. Tikolwa letiningi edolobheni eMbabane tisheshe tabakhulula abafunzi labambalwa labebede etikolweni ngalesibili kulandzela ukuthi bebeta babe bancane etikolweni. Bathishela nhloko bathi kungenteka ukuthi kubekwe swatshiswa lokukhona etinkundleni tekuchumana lokwenda ukuthi bafunzi nabathishela bangede etikolweni. Kusita ngethuba tana kuyoshaya insimbi yesiphohlongo ekuseni lekuthi thuba ukuthi bafunzi ngabe basemlayinini noma ke sebangena emagumbini ekufundzela. Bafunzi betikolo etimbalwa edorobheni eMbabane babonakele bajika babuyela emakhaya ekuseni kusa. Betindzaba banomsakato ke babese bakhulumisa bothishela nhloko baletikolo letimbalwa ukuthi kuyangani bafunzi bajike ekuseni.
Bothishela Nhloko lesibakhulumisile besikole lesiphakeme saseMeta Dolorosa lesincane saseJohn Wesley nesiphakeme saka Boys bonke ke bakhulume ngalivilinye bathi kusukela ngemsombuluko abafundi nabothishela bede baba bancane ngakho ke babone ukuthi bebangeke bafundzise iklasi lenebafundi lababili noma labathathu kuphela. Labothishela Nhloko ke bathi abakatitholike netizathu kubafundi ukuthi kuyangani bangayedi esikolweni kanti ke bayasola ukuthi kube kwesatshiswa lebe kukhona etinkundleni tekuchumana ngakho ke batali besaba kukhulula abantu ababo ukuthi bede esikolweni. Kutoto tinzathu ke letikolo abekukhala libhungane kushaya umoya kude namunye thishela ngaphandle kwathishela Nhloko eJohn Wesley lekathe bafundi lebalishumi kuphela ngibo lebebete kutochubekisa imithungo yabo nabo lebagcine bajikile. Labothishela Nhloko bathi kuyabathikameda lokhu njengoba kubasebenzisela emuva abasebenta kabi njengoba bafundi babasolo bavalile lokhu bese kulithuba lekuthi babuyele bade ufunza bebavalele iCovid-19. Bathi ke batawuchubeka nokuthi bona bete esikolweni kuleli viki hleze bafundi badewuta. Etinzabeni kubika Giyani Msibi ngisembabane. Sibonelo Thabethe loneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu longithishela esikolweni lesiphakeme saseThembelihle sawuvele enkantolo yamanje yenhlangano ngemacala lamabili lafaka ekhathi licala lekwephula umthetho wokugcina kuthula eveni ePublic Order Act of 2017. Sibonelo Thabethe uvele embi kwenkantolo yakamanje enhlangano embi kwamanje Joseph Dlamini ngemuva kwekuthi abekwe emacala lamabili. Licala lekucala labekwe lona lekwephula umthetho wekugcina kuthula eveni iPublic Order Act number 12 weminyaka wa 2017. Kuleli cala lekucala kuthiwa mhla ti-16 ngenyanga yeNgci endzaweni yakamjiza esifundzeni saseshiselweni. Thabethe uvale umgwaqo iMR25 ngematshe nangemathayi lawalayita ngenhloso yekususa umsindvo. Inkantolo ithi ngalesento leso Thabethe wephule umthetho wekugcina kuthula eveni. Licala lesibili labekwe lona lekwephula umthetho wemthelo iCustom and Excise Act lapho khona mhla ti-16 ngenyanga yeNgci endzaweni yakamjiza esifundzeni saseshiselweni. Umsolwa utfolakale aphethe emaphakethe layimfica elugwayilo lungekho emthethweni. Umsolwa uvele embi kwamanje Joseph Dlamini ngalesibili lapho khona awavumile lamacala lamabili. Kanti ke inkantolo ibese imuniketa ibheyili yenkulungwane emalangeni kuthi yatokele ngephandle aze abuye mhla ti-11 enyangeni letako lapho kutochubeka kutekwa kwalamacala akhe. Kubika tinsathelo talomsakato wenhlangano. Umphathi wemnyango wokucondzisa timilo netigwegwe lomakhosini Dlamini uthi wesabela emaphoyisa lamathathu alomnyango njengobe eva kungathi isiphoshongwe uyawasongela. Lamaphoyisa alomnyango lesabelwa nguDlamini ngulashiwo ngishongwe ukuthi amhlukumeta ejele. Dlamini socela enkantolo ukuthi imane encengoshongwe ukuthi angayisebenzisi lendzaba ngendlela yakhe kodwa avumele umthetho uthathe indzawo yawo. Umphathi wemnyango wecondzisa timilo lomakhosini Dlamini sewuphendvule emaphepha lafakwe ngisiphoshongwe enkantolo lenkulu lapho lomnyango ufuna inkantolo igucule sijubo sekuthi lomsolwa ayiswe kulelinye lijele ngaphandle kwaleli lakumathapha. Lesijubo sakhishwa lijaji Nkosinathi Maseko kulandzela ukuthi Shongwe avete tinsolo tekungaphatheki kahle ejele lakumathapha acelene kushintshelwa kulelinye lijele. Shongwe waveta tinsolo tekuthi kunemaphoyisa asejele lambamba ngetitfo takhe tangansense athembisa nekumshaya nakawatshela ukuthi akakuthandzi lokhu lokwentiwa kuye. Letinye tinsolo ukuthi uke walanjiswa emalanga solo angavunyelwa ukuthi atfole kudla lokubuya etihlotsheni takhe. Letinsolo leti watiphika umnyango wekucondzisa timilo. Umphathi wemajele lomakhosini Dlamini uthi uva kungathi Shongwe uthi utayisebenta yena indzaba yalamaphoyisa lathi amphatha kabi. Dlamini uthi kuyametfusa lokhu kanti wesabela nalamaphoyisa njengoba Shongwe uboshelwe tinsolo tekubulala kanjalo naseNingizimu Afrika waboshelwa tona.
Ucele inkantolo ukuthi ikhulumise Shongwe ukuthi angayisebenzi ngeyakhe indlela lendzaba kodwa ayekelele umthetfo uthathe indzawo yawo. Shongwe uthi kunetinfo letishayisanako letidzinga ukuthi tiyocaciseka enkantolo lokufaka ekhatsi indzaba yekushaywa kwetiboshwa kuhlukubetwa kwakhe kanye nekuncishwa kwakhe kudla emalanga lamatsatfu. Uthi loku kutawucaciseka kahle ngekuthi kwetfulwe bufakazi. Shongwe uthi lesicelo semnyango wekucondzisa timilo side sisindvo njengobe sewuvele usephulile sijubo senkantolo lenkhulu sekuthi asuswe ejele lakumathapha ayiswe kulelinye. Kulendzaba Shongwe umelelwe nguLucky Hawu kanye na Ben J Simelane kanti umnyango wekucondzisa timilo umelelwe ngumbuso Simelane welihhovisi lengcweti yetemtsetfo. Tindzabeni kubika Sonto Mlangeni ngina Gule eMbabane. Inkampani yahulumende lebuke indzawo yetebuchwephesha netekucubungula i-Royal Science and Technology Park imema abafundi bamakolishi nemanyuvesi ukuthi abachubeke bafake ticelo ngaphansi kweluhlelo lokubathuthukisa kwemabhizinisi eyamathuba Army Program. Loxhumanisa lenkampani nesive senzo malaza uthi lilanga lokugcina lokufaka ticelo sengumhlati nge-25 kulenyanga leSetulu. Kuthuthukisa tekucubungula netebhizinisi kubamfula abasha lapha eVeni, inkampani yahulumende lebuke tebuchwephesha nekucubungula i-Royal Science and Technology Park RSTP isunguse ihlelo emathuba Army lelicondzene nebafundi bemakoliji nemanyuvesi labanebhizinisi noma imicomvo yebhizinisi ikakhulukati leyo yetinhlangothi ezifaka ekhatsi tekulima temvelo kanye netebuchwephesha kuletinye tinhlangothi. Loxhumanisa lenkampani nesive senzo malaza uthi ngenxa yesimo lesikhona semkhuhlane COVID-19 lenkampani seyichubekisele embili ilanga lekugcina lekufaka ticelo. Uthi ekugcineni nasekuhlungiwe kutawukhethwa emabhizinisi lasiphohlongo latawufukanyelwa ngulenkampani umnyaka aphinze abelane imali yokuthuthukisa leyo bhizinisi letinkulungwane letingamakhulu lasiphohlongo nemashumi lamane emalangeni 540,000 emalangeni. Lesi sikwendile sing-RSTP sesibuke ukuthi asilule isikhathi sekufaka ticelo kulawo ma-students emakolishi nemanyuvesi lafise kuba ingcenye yalolu hlelo lwemathuba Army. Lapho sibuka khona ukuthi asicinise temabhizinisi ne-innovation kuwo ema-students emakolishi nemanyuvesi njengoba sitama ukuthi ababe baningi abantu labasha labangenako elihlelweni lethu le-incubation kude ukuthi kutoba kunengi emabhizinisi lachamuka kubo bantu labasha kakhulu. Lo hlelo ke sesilichubele ukuthi i-deadline yalo sengu-25 August. Amabhizinisi lesitibukile dinengana tifaka ekhatsi bo ICT and engineering, food and agriculture, tifaka ekhatsi tindzaba temvelo, environment and climate, tifaka ekhatsi tindzaba tabo biotechnology. So nalapho sibuke kakhulu ukuthi kuchamuka i-innovation ngaba into lensha noma into lese ithuthukisa lokho lobe kuvele khona. Malaza uphinzwa khutsata abamfula abasha ukuthi baqale emabhizinisi la esezingeni leSetulu atawukhona nokuthi athengise ngaphandle kwelive. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkelisuye Khoza nginamuzi Mkhonta ePhocweni. Umphathi wamaphoyisa William Dlamini sewukhuthatele icembu le-Royal Leopards ingijimi yakuleli Sibusiso Mathenjwa kanye nelicembu lemidlalo wopool ukuthi bachubeke nekutimisela bahambe imbili eminyakeni lotako emidlalweni ehlukahlukene lekubheke ukuthi bayingenele. Dlamini uvetele kungesikhathi yathumisa bo champagne benzewe MTN Premier League waphinze wathumisa ingijimi Sibusiso Mathenjwa lekuya emidlalweni yama-Olympics kanye nelicembu lepool lelibo champagne benzebe lonyaka. Icembu le-Royal Leopard lelibebo champagne benzebe MTN Premier League yalonyaka kanye negijimi Sibusiso Mathenjwa lebeyimelele kahle live emidlalweni yama-Olympics lebeyibanjelwe eVeni laseJapan kulenyanga liphelile nelicembu lepool lemaphoyisa lelibebo champagne benzebe yepool yalonyaka bonke bathola lithuba lekuvusela kumphathi wamaphoyisa uLiam Dlamini emahhovisini akhe eMbabane.
Advumisela leti ngijimi kanye nebadlali umphathi wamaphoyisa uLiam Dlamini ubakhuthatile ukuthi bachubeke nekutimisela baphindze bende njalo nakulomnyaka lotako nabadlala lemidlalo. Kuthi ngemlomo yenu nithi awu nitawuchubeka nento letibukwako nayi-ke i-Afrika nangumnyaka lotako sasibold naye ma-competition sine bakaphuli asikuthatheni konke ubethe lesikushiyako. Umceceshi weqembu leRoyal Leopard Edwin Matsebulu uvetile ukuthi basaya emidlalweni yeCAF Champions League batawusebenza ngekudikhandla. Ethembise sekuthi kuna i-assignment lese isembi kwethu yekuyodlala kaCAF siyathembisa sekuthi umjeka welive ngoba nyalo asisasi Royal Leopards sesilive Sibuso Mathenjwa lo ingijimi uthe nasemnyakeni lotako naye utawuwenda njalo. Ngiyayicela isupport yakho building up for Commonwealth Games lase Birmingham next year in July and August, and also for the World Championships la khona USA Oregon July ngithembise kuwe ukuthi ngidaqhubeka ngilimele kahle live. Iqembu lemaphoyisa lemidlalo wepool nalo livetile ukuthi litawenda njalo eminyakeni lotako emidlalweni yepool. Ngale support lesithola kuwe National Commissioner siyacabanga ukuthi ngiyo lesiphumelelisayo sesize sifike la sikhona ngiyo nje sikhonile ukuthi sikhona kuwina noma bekumadima. iRoyal Leopard lihamba embili nemali engu-1 million kubheka ukuthi ithola netulu neZesco United ya7 laseZambia emidlalweni yeCAF Champions League enyangeni letako. Kanzi ngijimi Sibuso Mathenjwa lophinzwe wathola imali engu-5,000 emalangeni. Naye utawucala emalungiselelo aleminye imidlalo ngemuva kumaviki lamathathu. Lobike lomsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera kanzi tithombe ngivuma inkosi inzinisa eMbabane. Mbukele ngaleto temidlalo sadiphetha tindzaba tetfu tensimbi yesithupha asathalikhefu nasibuya sizokhulumisana nebetelitiko letemphilo. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Kwake kwaba khona umncintiswano lomkhulu. Sibuye sifunde kubala nangetitho tempilo. Lamuhla ake sibukede emehlo. Bese-ke qagela ukuthi sigcina ngani. Ngimlayethe bangani. Ligama lami nginguTenkosi Dlamini ngifunda libanga lesi-7 eMathapa Government Primary School. Kungaba kuhle nakuwe mngani ngokuthi usibhalele ku-email yethu lethi siyakhula@gmail.com noma usibhalele enombolweni yethu ya WhatsApp lethi 78265732. Njalo ngoLwesibili Eswatini TV.
Ubongosi siyaxhubana lohlelo lamhla ekseni sine detective la mseshwetifo ubongosi kuvusi lokho kuthiwa khona itikolo tempilo njengoba nasingena nje ehlelweni besisebenza beyase New Zealand ukuthi itolo prime minister wakhona memeteleke 7-day lockdown edolobheni leAuckland kanti ke lonke leli vele litawungena nje ku lockdown emalanga lamathathu kutholakele nje icase yinye ngemva kwa 6 months ukuthi banga record ama cases wamemetela ke prime minister sibangena ke lockdown uthi angeke bathathe ama chances ngale game changer le kuyi delta variant sebayibonile ukuthi indani kulamanye emave emhlaba lokho ngikuzele ngibambule hlelo namhla program now you want to react kule sithathele lisatha amava lafana nabo New Zealand because ba record case inye bavale leave. Siyabonga gole siyavusela kubabukela emakhaya balohlelo lokusile breakfast show lengingakusho gule ukuthi lokumcoka kakhulu ngololo sicetha ukuchaza lokho ukuthi bathola icase inye emva kokube babebede ema cases for a very long time so lo yayi ufune kwenda ulive kuyabe ukuthi u contain leyo transmission lokusho ukuthi babonile lokho ukuthi nasingabamba le case le ingadali lamanye ama cases sitawu bese mncobile covid so kuya ngale dinombolo lokho ukuthi ivele dinombolo dinkulu kanganani utawukhumbula nathi event la kangwane gule ukuthi nasenda i lockdown eminyakeni lophelile nathi besinayo i case inye so sabona lokho ukuthi ngcono siubambe lomkhuhlane la ukhona it's unfortunate ukuthi wabese uyaphunyuka yeah sikuphinya kumbole ukuthi bese sivele nesibikelelo ukuthi sikupeak yale third wave sesihambe icishe emavikanyana but lama cases solo siyabona sisengaka nje sehle ku100 solo sidlalela ngale kwakhona where are we now? Yes siyabonga magwabane nasibuka I data yethu silive kubuka lama cases nje lokuthi distributed kanjani siyakhona lokubona lokho ukuthi ama cases la enyukile and fortunately for us sesiyakhona nekucomparisa ngoba fortunate or unfortunate lokuthi sibe nema waves but in terms of comparison siyakhona lokubona ukuthi nasibuka I-first wave ema cases beka kuphi aphethelaphi nasibuka I-second wave ema cases beka kuphi phinze aphethelaphi kanjalo nyanyalo lasikhona khona ku third wave siyakhona lokubona lokho ukuthi in comparison with the other curves noma ke with the other waves sikuphi lengakusho gule ngisho lokho ukuthi naso I-draw le graph kubukeka ungazuthi kude lokwendeka nge-first wave na ubuka lobumadima be-second wave sibuke nyalo I-third wave lekhona ubuke lobumadima kwayo uphinze kubukeka ngazuthi bekuyibhambu nje le-second wave kanti siyatata itibadi letashiya even I mean liyasishiya even ukuthi iyashiya silimele kakhulu ngiconze kuthini ke gule ngisho njalo ngiconze ukuthi na ubuka nje le graph lesiyivetile iyatshengisa lokho ukuthi it's almost above double lama cases lesikiwo nyalo ngalo COVID-19 kani ngalesikhathi siku second wave besithi asibonise siyake sibe nako lokunje so nale third wave lasikhona khona itshengisa ukuthi yona isachubeka ngemandla noko nasibuka preliminary mhlawumbe siyabona lokuthi inako lokudlala fluctuate though igwenda at a high rate lapha eTulu ke just nelithemba ukuthi mhlawumbe nasichubeka siphatha kahle simaswati sikhomlaya sitayibona le curve ijika kancane lengifuna kusho kule curve lesivedile gule ngifuna kusho lokho ukuthi na uyibuka the way lemengakhona ayifanani ne-first wave i-first wave had a gradual onset i-gradient yayo ngathi ngidawuthi njani i-steady but now ibuka le second wave yaba nako lokungazuthi yona ifuna kuba sharp increase lokusho le gradient yayo ishone eTulu a third wave we never thought a third wave could actually beat that na ibuka i-third wave uyibuka kahle abukeka lama line a parallel nale y-axis lokusho ukuthi in terms of infection rate ibe very high and more transmissible mhlawumbe lengakungeta kuloko gule ngaba kusho lokho ukuthi kukhona lesikufundzako ku second wave as opposed to mhlawumbe i-first wave in terms of the graphical presentation nayo it had a steep increase but not as is the third wave but lokuhle ngayo ifike yangahlali lapha eTulu ku the highest peak yathi na icala kujika yabheka phansi so what we noted is that
the rate leyakhuphuka ngayo in terms of the increase in cases was the very same rate leya decline ngayo in terms of kwehla kwama cases, of which we are hoping ukuthi in terms of kwehla lama cases within the third wave, we wish for a similar pattern, because these numbers we're talking about ngemaswati akangwana. Nembala bongo sibuka nje lendlela ngoba ngiyakhumbula ukuthi nale ngishiya kodlwadle eAmerica iCDC yachaza ukuthi le ina WHO kusile variant lena ngazi sivele i highly infectious bekunalomnye gogo nje lebekhathatekile itolo ngicabanga ukuthi nanayo besa reactor nakeva lama sectors e society akhuluma ukuthi probably singathi misa letikola sibuke lomkhuhlane ukuthi uthini bekakhathathwa ngeke ukuthi bantwana sikeza buka nalungelele 0 to 9 sakhanza ukuthi besirekode 18 the other day siyabona ukuthi hawo ngoba nginabami lefuna ngabe vele bathi ngazosabi labana 0 to 9 musakusida basesikolweni nalaba abanye babe basangakangeni but nje usilethela kutheni na ukukhuluma ngala graph akho vusi sibuka nalendlela lemkhuhlane lokujima ngayo kude lesingathi le group lena probably nine safe angeke nimthole umkhuhlane kule third wave. Ngiyabonga Magwabane. Nasta ubuka I first wave, sibuka I second wave, sibuke nanyalo ne third wave. Ngasho lokho ukuthi lama cases were actually there across the different age groups. Sekuthi umehluko lobo ukhona bekukuthi mhlawumbe le dinombolo ativeli mhlawumbe kakhudlwana kulalamanye ema age groups. Okay. Yes, particularly lalaba the younger age groups. Now sengushito logo, it's universally known ukuthi COVID-19 infects everyone. Yeah. Everyone is not actually good low immune to COVID. But we noted ukuthi the increase in the cases begama khulu kule age band lesingathi middle age working class begama ningala in that age group. So lokho bekusho lokho ukuthi in as much as isiwakhomba lokho ukuthi akulabo age band laba but wonke umuntu unawo emathuba ukuthi ungathola umkhuhlane. The issue of the younger population ngafuna sibuke ngema many factors. One, first of all, that age group at the same period of time last year, most of them were at home. They were not actually in school because best instituted those interventions. Now we actually say, do we rule out the possibility ukuthi basemakhaya bangahambi kakhulu as opposed to what we are seeing maybe this year compared to the other years, of which schools were open bahamba kakhulu, and then the rate of transmission was quite higher. Also, do we rule out the fact ukuthi now noma bakhona lemakhaya basemakhaya ngeligama labanye because sebahleti for a very long time ekhaya, and sonke sike saba bantwana abantwana kathanzi kuhlala ndzawonye uthanza kuhamba hamba. So logo coupled with the new variants which are coming in, which are seen to be aggressive in all age groups. So you then look at that and say probably all those have been contributing factors ukuthi sibone lama different ages aba affected. But angushito lokho kule ngasho lokho ukuthi lo mkhuhlane vele uyadzinga ukuthi siwuthathe serious, because the moment uthi nje let go noma ngabe bothembeke kwani, but loyo 5 minutes loyo 1 day uthi no mina ngemask namhla ngikhohliwe could be the entry point of COVID. And lokwendekako lesesikubonile, once we record a case lemakhaya, we know ukuthi ama interventions vele emfana ahleli kakhulu kumdali, ngoba umfana incumbi abatati tindvo noma ke bayakhohlwa, labanye ke basengakhona lokutendela tindvo. So nangabe lo mdali angahambi an extra mile etinakekela yena aphinza nakekele lo mfana, there could be issues of nasekhona lo infected lakhaya can pass the transmission, or rather can transmit to the next person, of which lo bukeka a helpless kuleso sikhathi kuyaye kube ngilabantwana because mhlawumbe labanye abakhoni kwenda leto daba letidzingekile. For instance, if umfana afuna imask but the parent doesn't provide the mask, then lo mfana vele so disadvantaged in a way. So I think this is a special group lesidzinga ukuthi sisinake with all our attention. Cool.
ngifuna ukuthola ukuthi nanibuka le graph ngiyajabula ukuthi uyayena le analysis ya first and second yanyala sesikhona khona ithembisa ukuthi itawu shona phansi nini ngoba ngikhasatwa yini futhi ngikhasatwa ukuthi ngike ngalalela lomnye professor wasendala sifane bakhuluma naye athi ba project ebona ukuthi kusuka kuNovember yafika kuChristmas kodwa bese bagijima ku 40 wave ngiyabuka ukuthi nanasi phela nabakhuluma nge 40 wave bona yakwenza ukuthi indaba esenesikhombisa nani ukuthi ngendekale ku January sesizabe sikhona itaqala kwehla nini problem cases ehle nini kule third wave. Ngiyabonga Gule. I think the part, okay, I've just explained ukuthi what's good about this curve is that the rate lenyuka ngayo is the same rate lehla ngayo. Yeah. But now when is the turning point? Exactly. That is the biggest question. But that question could only be answered if and when we record the cases. Okay. Siyabona ukuthi we assume there has been an exposure somewhere. And then bantu bathelelana ama cases bathi bathelelene lama cases nabaqhubeka bathelelana it means the transmission is uninterrupted. But when bathelelana and then mhlambe bangithelele mina and then I isolate myself, I limit transmission ngaloko ukuthi ngeke ngibathelele labanye bantu. So what we are seeing now we are seeing ngathi mhlambe primary cases to say mhlambe infection has been from this source. The most unfortunate part is that we record secondary cases, we record tertiary cases coming up from that primary case. So that makes it difficult to say when can we bestly expect good EMA cases atakwetla until and unless we factor in behavior change. Okay. To say bantu bayatinaga, then from where we are now we can expect within a period of 3 to 4 weeks. Actually even 2 to 3 weeks because it has been lacking for some time. It begin to drop. But all that cannot be ascertained through magic. It's only a function of behavior change. Because nothing nayo mine, do I continue to transmit to the next person or I remain with the infection ngamthelele lomunye umuntu, then if mine nawe nalomunye senda njalo, that is when we can safely say the graph will actually drop. So let's have a partner lenye le labaningi abathanzi manje lothi ngikubude lo mbudo. But ke ngoba wena uqwaninga uhlola konke ngihlale ngingabudi ukuthi eze le graph inyuka whether yehla noma iyanyuka but nje nyalo sayibona siyanyuka. Sike sakhuluma nalo lekuthenini asigake solo asehli ukuthi ince sesirecorde 4 secretary 3 kwalabashile so let's let do ekuthenini sizatha kubona lokwendeka as long as the graph nayo inyuka. Ngiyabonga Gole. You know, in terms of ema deaths, it's an unfortunate outcome lesingayifisi sonke, but it remains a fact lokuthi when the caseload increase, the capacity to handle those cases appropriately becomes compromised. Nanti becomes compromised in shock. If we have fewer numbers, we give those fewer numbers our best attention. Yeah. Not to say when the numbers are big, we do not give our best attention. It then speaks to a capacity to handle those numbers. So when the cases are actually increasing, unfortunately, nalama deaths abonakala increase, and that's a universal trend. Okay. Even if you go to South Africa, you go wherever you go. Lokumtoka ngiloko ukuthi sizame by all means to limit the infection, because in as much as singati producela bo oxygen locally, siyakhona kuba storisha ema healthcare workers, we've got the support from WHO in terms of mentoring, in terms of critical care ukuthi labantu nasebagula kakhulu. That skill has been instilled in country, but that skill can only be instilled in a certain setting where there is certain equipment. Now when the number requiring that certain skill increases, definitely it becomes an issue of actually saying we are competing for the limited capacity of the system to handle the cases. Okay. And then logo bese kusishiya compromised in terms of how best do we offer care to those clients. Sengoshito logo Gule,
we are trying our best. And I must say that if you look in terms of the curves, in terms of the mortality rate, you will note that now the first wave, overall we are around 1.9% in terms of mortality rate. And then as you look at the second wave, you will note that the system is challenged. We recorded about, in terms of fatality rate, around 4% fatality rate. And then Nyalo, where we are at around 1.5. Okay. So in as much as we are seeing that the number of cases are increasing, but the healthcare workers are doing their utmost best to manage the situation. Mm-hmm. So if ungabuka mhlambe the deaths within the second wave, you would actually say, wow, the third wave tawufihlwe mehlo. But look at the figures and see ukuthi we've got so much cases, and if wabuka lama cases at third wave, some of the cases for the first and the second wave. Okay. But in terms of mortality, it remains lowest. So it is actually showing ukuthi in terms of resilience, the system is being developed. The system is being able to cope with situations probably we're not coping with the previous years. And we know the investments that the country have done in terms of achieving that. Because logunye, I always like to make the example of the oxygen. Oxygen, you don't value oxygen now sati perfume sati tsatsela la moyen until to a certain extent whereby you require oxygen on that particular bed for survival. So I always like to emphasize we can always prevent these situations. It starts with me. Exactly. I always borrow a slogan which is within the malaria space, which is saying malaria elimination begins with me. If we can talk of COVID and say COVID elimination, it actually begins with me. And we do all that we're supposed to do. COVID ihanjiswa ngumuntu. So if we pay so much focus on that, we can win this battle. But if we don't pay that particular attention, we'll be talking of the subsequent waves. Nasesi we said this graph, itagwehla to a certain limit, as you recall, adzange dehle tifike ku0. Tehla to a certain limit, samjwayela loyo limit waba normal wethu. And then tatsina tiphakama, tabese tenda lo monakalo, and then that's when we said this is our second wave, this is our third wave. The case of New Zealand, they've been fortunate to actually kill it to 0, such that lokubabona le case inye isho lokukhulu kibo because they've not had it for quite some time. Right, bongo sibe kungvusi lo kodwa siyabonga kakhulu vusi ukuthi ube nasinamhle kuseni. Sema mani next week ifune sibe nawo futhi la. Nguvile ukhuluma endzabeni sikhona imsebenzi leni ichubekayo le ndawo. Sifuna ukuthi unpackela wona sinibambisa njani ke thina kulomsebenzi ngoba ngivele singathi indawo talekithe emakhaya. Yes, kulestawo emakhaya. Mhlambe nje briefly what we'll be doing is idala emakhaya because we've always said ukuthi that COVID ngumkhuhlane. So bana badimba uta COVID basolo bacanga ngumkhuhlane wayitolo. Labanye futhi ukhanze ba tester for travel bede timbawu but batholakala bana COVID. Then that brings the bigger question lethi manje, how much of the population is infected with COVID? So ngeke sikuthole lokho ngebandlu labeta emfolambilo sitakuthola ngathi sisuke thina siyele emakhaya and sifike siba test abantu. We'll unpack that further next week bongo 7 minutes before 7 asibahlele market nasibuya probably we'll just take 1 or 2 tito relating to nathamba embili nakulamanye emave emhlaba. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka akho okay ke ngaqala namuhla kwanza ukuthi iprocess lechubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asisesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sine etindlini ulalugcokile ulalukhile ulalubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena. Ngithi mine bobabe abayekele ukuhlukubeda bomake
emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi intsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi loso yekuthatha kwento njalo uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Mbukeli, welcome back to Kusile Breakfast Show. Susuka kuyo interview lapha nababelo kothwako lebesixoxisana naye nje ngawo ema statistics e-COVID-19. Lesikhathi sizabuka letho lethamba imbili kulamanye emave kanti saqala khona even lapha la France, Southern France lapho kusuke khona imililo lemikhulu lekuthiwa abasakhona ukuyilawula ngokuthi kunemoya lomkhulu. Asivele singene ke clip. Flames that became an unstoppable inferno since a fire broke out on Monday, ripping through the Var region in the south of France. More than 6,000 hectares have been ravaged. President Emmanuel Macron, who had been on holiday in the area, has thanked emergency workers. Thanks to this mobilization, the worst has been avoided because lives have been protected. And today, we have no victims of this fire. And despite 3 injuries, to whom I think we want to give a full support, our firefighters are continuing to be in the fight, but were able to stabilize the situation. Around 1,000 firefighters have been mobilized. The blaze first started in the village of Gonfaron. High temperatures and strong winds helped fan the flames. More than 7,000 people have had to be evacuated from its path. On ne peut plus rentrer chez nous, on attend de savoir un peu l'évolution des choses, parce que les vents tourbillonnent et il est en haut, il est partout le feu. Now out of harm's way, holidaymakers were shocked at how quickly the fire advanced. Quand les flammes se sont retrouvées à 200 mètres de la maison, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était très grave. C'est à ce moment-là que nous avons tout ramassé très rapidement, on a mis dans la voiture et on s'est mis sur le chemin. On s'est mis sur le chemin sans savoir où on allait en fait. Others spent the night sheltering on the beach, with temperatures at record levels across the Mediterranean this summer. Greece, Turkey, Spain and Portugal have also been grappling with wildfires. Kazi siyaqhubeka kungosi sifuna nje kuhlola lapha eAfghanistan. Ikakhulukazi njoba kuthiwa kune frustrations kulabo ke emave labangani belive leMelika kulandzela ukuthi bade amakhipha abantu babo eveni leAfghanistan kulandzela ukuthi uhulumende abaleke ikakhulukazi leholwa nguPresident Ghani kungene ke iTaliban khona edolobheni leKabul. Britain and other NATO allies began evacuating their citizens from Afghanistan Sunday, along with hundreds of Afghan citizens who worked alongside them. NATO allies joined the US-led invasion of Afghanistan in 2001. NATO took control of the International Security Assistance Force in Afghanistan 2 years later. In addition to American losses, hundreds of NATO troops have been killed in 2 decades of conflict. In a press conference Tuesday, NATO's Secretary-General blamed Afghanistan's political leadership for the capitulation to the Taliban. Ultimately, the Afghan political leadership failed to stand up to the Taliban and to achieve the peaceful solution that Afghans desperately wanted. The failure to achieve that solution could have wider implications for NATO, says analyst Natasha Lindstedt. I think NATO might return to more limited aims of just trying to maintain stability and deter rather than to engage in these grand interventions. Britain's Defence Secretary blamed the collapse of the Afghan government on the 2020 deal struck with the Taliban by former US President Donald Trump. It was done directly to the Taliban. It didn't involve the Afghan government, so fatally potentially undermined the government of that day. You know, we as international partners found it uncomfortable because we had deployed through a US framework. We hadn't deployed in a unilateral manner. So when they pulled that framework,
that we had to leave. But many have also criticised the manner of the US withdrawal. It was very abrupt and it wasn't coordinated, and there wasn't much consultation at all with from Biden and his administration with its NATO allies. French President Emmanuel Macron warns the collapse of the Afghan government would have major consequences for the entire international community. Terrorist groups are present in Afghanistan and seek to profit from the destabilization. That threat extends beyond the region and has implications for the global fight against terrorism, say analysts. I think there's going to be an undoubted sense of wind of victory blowing through the sails of jihadists around the world as they say, look, victory is attainable. This isn't a hopeless struggle. Keep to the fight, stick to your beliefs, and 20 years later, you can end up winning this war. And I think that narrative will carry them forwards for some time into the future. European leaders have also warned of a new influx of Afghan refugees. Several thousand Afghan asylum seekers remain stranded on the Greek island of Lesbos. They staged a protest Monday against the Taliban takeover. What will happen now in Afghanistan for young generation, for children, for women's rights, for everything? Everything are destroyed by Taliban. Questions that remain unanswered as Western nations rush to leave and the Taliban retakes the reins of power in Afghanistan. 1 minute past 7 bukela isikhathi sivele sihambile asathe likhefu nasibuya sithobene indaba date futhi sibili. Ngicela ngikuvusele ngomukele ndzabeni desibili italo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast show libiti lami ngiLinkedIn kule. Umdlali Chandru Nankulu Cleopas Dlamini umeleleke isilo semhlaba ingonyama emhlanganweni webaholi bemave nabohulumende baka SADC wemashumi lamane namunye lobanjelwe enhlokodolobha yelive leMalawi ililonke. Ndunankulu Cleopas Dlamini kanye nelibandla laliholako befikele esikhumulweni setindiza iKamuzu International Airport. Ekufikeni kwakhe Ndunankulu kanye naleli bandla laliholako bavele bendlulela eBingu International Convention Center lapho bahlanganyele nalabanye baholi bemave kanye nabohulumende besigodzi saka SADC emhlanganweni wemashumi lamane nakunye wayo lenhlangano. Akhuluma nakuvulwa ngalokusemthethweni lomhlangano maphalano wenhlangano yaka SADC losaphuma ehhovisi Dr. Stiko Mena Lawrence Tax uthumise intuthuko lebekhona kule nhlangano yaka SADC ngesikhathi live leMozambique lingusihlalo wayo lenhlangano. Dr. Stiko Mena Tax uthi noma imisebenzi lendiwe ngale nhlangano ijabulisa kodwa kunesidingeko sekuthi kuqiniswe inhlelo tekubambisana kutekthula kanye netekuphepha ikakhulu ekulweni nekuphekula sikhuni njengoba bubonakala buhlasela lamanye emave kulesifunza lefaka ekhathi Mozambique kanye neDemocratic Republic of Congo. Uthumisela usito loliniketwe live leMozambique njengoba sewuphumile umbutho kuyokulwa nephekula sikhuni kulela live. Dr. Stiko Mena Tax ubuye wakhala ngamonakalo lobangwe iCovid-19 emnothweni wemave langamalunga lenhlangano. Dr. Tax uthe malunga lenhlangano kumele angakhohlwa ukuthi kuthuthukiswa kwetemisebenzi emikhulu ngiko lokutawuletha intuthuko leKhonsile kaSADC wathumisa imisebenzi emikhulu lesukunyiswe ekhathi kwemave langamalunga kaSADC wathi lokhu kutawuletha intuthuko lebonakala kokutakhamuthi temave lanalokubambisana. The inequalities and disparities accessing COVID-19 vaccines are seriously hindering efforts. Mengameli welive leMalawi losangusihlalo lomusha wenhlangano yaka SADC Dr. Lazarus McCarthy Chiwera wethembise ukuchubeka ukusebenta ngekubambisana nemalunga kaSADC. Dr. Chiwera lothatha kuba ngusihlalo kumengameli weMozambique Felipe Jacinto Nyusi ubese wekhuta umkhuba wemave labosondozima kutemnotho lehluleka ukubambisana nalawo lasenemnotho lesathuthuka wathi lesi sento lesibuyisela emuva intuthuko. Dr. Chiwera uthi lokhu bekusebenta endulo kodwa sekude indzawo njengoba intuthuko sibili kuthuthuka kanye kanye. Ucele emave laneminotho leseyisimeme ukuthi yelekelele lawo lasenemnotho lesathuthuka ekulweni neCovid-19 njengoba enda lomkhulu umonakalo weAfrika. Edinzabeni Eswatini TV kubika Bungani Matsebula elilongwe eMalawi.
Kukhicitwa kwenyama yenkomo ngafaka sandla lesibonakala ke emnothweni welive leSwatini. Somnotho lomkhulu etiko leteklima Howard Mbuyisa uthi emhlanganweni nechubekako ukuthuthukisa umkhicito wekudla iFood System Summit Dialogues kuvelile ukuthi uhulumende udzinga ukukhulisa izinga lokukhicita emabhele aphinda asekele ngetimali labo labakhicita tinkomo tenyama kuyo yonke imikhicito ingathi ke kude loyo mkhicito uthengiswe ngaphandle kwelive leSwatini. Solo tiyachubeka tinkulumiswano tekubuka tisombululo tekuthuthukisa umkhicito wekudla lapha eveni iFood System Summit Dialogues lechutshwa ngekwesekelwa ngomhlabuhlangene elangeni langa lesibili bekukhulunyiswa luhlangothi lekufuya nekukhicitwa kwetinkomo tenyama. Somnotho etiko leteklima Howard Mbuyisa uthi labakutfolile nabacocisana nabo somabhizinisi nalabo labathinzekako ekukhicitweni kwenyama yenkomo lapha eveni ukuthilohlangothi lingasifaka sandla lesibande kufukuleni umnotho welive kodwa kukhona tinkinga letikhona tifaka ekhatsi ukudula kwekudla kwetinkomo njengoba kuthenga ngaphandle kwelive esikhatsini lesinyenti. Uthi kunconyiwe ukuthi uhulumende kumele abambise bafuyi ngetimali kude kuthuthuke lo mkhicito wenyama yenkomo lapha eveni ukhona nekuthengiswa ngaphandle kwelive. Tinkomo tenyama timcoka ekukhuphuleni umnotho welive ngoba sinato timakethe ngeshare phinze nangala ngekhatsi eveni but kutholakale ukuthi kunetingcinamba letisafuna kulungiswa lokufaka ekhatsi tindzaba tekulekelela bafuyi ukuthi bakhone ukuthi bafuye kahle kube nema loans labawatholako kwavela tingcinamba tekuthi lokudla labakusebenzisako especially naba labenta ema feedlot ukhanze ukuthi ngolokudula kakhulu so kwanconywa ke ukuthi live kufuna litendele iresearch libone ukuthi lingenta njani ukuthi likhicite kudla lokushiphile lokutawufidwa letinkomo phinze nalokuthi kulete kufuya kwetinkomo sisakwenta nje kusete kahle lokuba organized lokusho ukuthi kusafuna sisebente kakhulu ukuthi sicucutele ukuthi kulo mgubudla wetekufuya kwetinkomo kube khona lokubambisana kusukela kubafuyi kuya kulaba marketako labahlabako plus nalaba sinika lama input. Kumanje tilinganiso letinkulungwane letingemakhulu lasihlanu 500,000 tinkomo lapha eveni kanzi kuhlatsha letinkulungwane letingemashumi lasithupha nesihlanu 65,000 njalo ngeminyaka. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuzi Mkhonta eMbabane. Uyachubeka ke umkhankaso wekugomela umkhuhlane iCovid-19 njengoba itolo bekugoma tisebenti lesebentela ke emafemini kumathapha. Umkhankaso wekugomisa tisebenti tetinkampani letitimele i-private sector ucale evikini leliphelile kanti solo uyachubeka njengoba uchubekele kumathapha lapho kugoma tisebenti tasemafemini kanye nabosomabhizinisi labancane. Sikhulumisene nesive lesithethe lamatfonsi alomjovo. Ngakusikhuthaza sive seMaswati ukuthi asambeni siyojova sive salomnyama asambeni siyojova. Kuyimpilo kahle lana sithola le vaccine le Johnson & Johnson ujova kanye awusaphindza futhi uthola umjovo futhi. Kumcoka lo ukuthi sivikele. Mina nje vele bengivele ngikufuna lokuvikela cause lo ukuthi sewutawulala lapha esibhedlela usahlola tihlobo takho so lapha esibhedlela akufuneki lo. Okay kwakhona nyalo nje sezivikele but still yithi imithetho asihlale sifakile letifoyi ngoba kusho ukuthi na sewujovile awusakungene lomkhuhlane manje sesinciphisa lamandla ukuthi ungakubulala. Hayi kwanyalo ngisativa ngiright. Siyakhuthaza nje ukuthi onke amaswati ahamba tojova. Kungumanje emaswati lasagomele umkhuhlane iCovid-19 angetulu kwa100,000 kanti luhlangothi lwelikhicita timpahla kuleli licashe emaswati angetulu kwa23,000. Litiko letempilo ngekubambisana ne-UNFPA emkhankasweni wekusenzeta lusito kuto letisebenti selike lafaka luhlelo lokuthi letisebenti tikhona kutfola lusito lwetempilo lokuhlela umndeni. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonta kumathapha. Sikwale siphakemesa kumasiphula eshiselweni sisinze ngekulambisa kulandzela ukuthi kube khona abantu labalayite tincwadzi ehhovisini lapho thishela balesikola ngemitamo
yekushisa sona lesikolo. Thishela Nhloko walesikolo Shedrack Dlamini uthi ke kulimele impahla lenganiselwa ke inkulungwaneni letilishumi emalangeni. Sikolo lesiphakeme saseMasiphula sisinze ngekulambisa kulandzela ukuthi imitamo yekusishisa ingaphumeleli. Thishela Nhloko walesikolo Shedrack Dlamini uthi locashelwe kugatsa lesikolo ushayise ekuseni nakugabanca insimbi yesithupha. Dlamini uthi angakahambi uwahlole onke emagumbi esikolo ukuthi asesimeni yini njengenjwayelo. Watfola ukuthi kude umonakalo lokhona. Dlamini uthi basola ukuthi letigila mikhuba tithethe ematfuba talayida ngemuva kwekuthi lologadzako ashayise njengoba lo monakalo bawukhanze usenteka umlilo ubonakala ukuthi usesemusha uma sikolo singena ekuseni. Umonakalo ube khona umonakalo ngoba kushiswe ifurniture esetshenziswa kuthishela kwashiswa netincwadi esetshenziswa kuthishela letinye tato debantwana. Kushile vele ukhona lo monakalo wona. Ngenhlanhla ke akukashi konke ngobe lo shisile lapha kubonakala ukuthi ungathi ungenile yena wabuthisa letinto ngikhathi kokhela. Kushile kona kubakhinyabetile kuthishela because most of le material beyilapha ngilesetshenziswa ngabo kuthishela. It's a teaching material. Bese ke kune learning material yabantwana. Uyanakake lapho lokuthi vele lo monakalo uba affectile labantwana uba affectile nalabo thishela. Kunayo le effect. But nje we hope mhlawumbe sitawukhona ukuthi sithi pull through. Ngobe bathena befika lapha emthetho sebasibuda lokuthi ngabe estimate ingathini lapha kugcine kuvela lokuthi it's plus or minus 10,000. Mhla tilishumi kulenyanga Ndvunankhulu Cleopas Dlamini ukwekhutile kushiswa kwetakhiwo ikakhulu kushiswa kwetikolwa emahhovisi ahulumende netakhiwo tetemphilo. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe siseMasiphula. Kanti isikole letiningi lapha edolobheni leMbabane itoloti bakhululile bafundisi kulandzela ukuthi tibe tincane inombolo tebafundisi labavukeleke esikolweni. Kanti ke bothishela Nhloko bathi basola ukuthi bafundisi banekwesaba kulandzela tinsolo teludlame letikhona etinkundleni tekuchumana. Kusita ngethuba tana kuyoshaya insimbi yesiphohlongo ekuseni lekuthi thuba tekuthi bafundzi ngabe basemlayinini noma ke sebangena emagumbini ekufundzela. Bafundzi betikolo etimbalwa edorobheni eMbabane babonakele bajika babuyela emakhaya ekuseni kusa. Betindzaba banomsakato ke babese bakhulumisa bothishela Nhloko baletikolo letimbalwa ukuthi kuyangani bafundzi bajike ekuseni. Bothishela Nhloko lesibakhulumisile besikolo lesiphakeme saseMeta Dolorosa lesincane saseJohn West nesiphakeme saka Boys bonke ke bakhulume ngalivilinye bathi kusukela ngemsombuluko bafundzi nabothishela bete baba bancane ngako ke babone ukuthi bebangeke bafundzise iklasi lenebafundzi lababili noma labathathu kuphela. Labothishela Nhloko ke bathi abakatitholike netizathu kubafundzi ukuthi kuyangani bangeti esikolweni kanti ke bayasola ukuthi kube kwesatshiswa lebe kukhona etinkundleni tekuchumana ngako ke batali besaba kukhulula abantu ababo ukuthi bete etikolweni. Kuthi totinzathu ke letikolo bekukhala libhungane ukushaya umoya kude namunye thishela ngaphandle kwathishela Nhloko eJohn West lilekathe bafundzi lebalishumi kuphela ngibo lebebete kutochubekisa imithungo yabo nabo lebagcine bajikile. Labothishela Nhloko bathi kuyabathikameta lokhu njengoba kubasebenzisela emuva abasebenta kabi njengoba bafundzi babasolo bavalile lokhu bese kulithuba lekuthi babuyele batewufundza bebavalele iCovid-19. Bathi ke batawuchubeka nokuthi bona bete etikolweni kuleli viki hleze bafundzi batewuta. Etindzabeni kubika Giyani Msibi ngiseMbabane. Sibonelo Thabethe loneminyaka le-33 longithishela esikoleni lesiphakeme saseThembelihle sowuveleke enkantolo yamanje enhlangano ngemacala lamabili lafaka ikhazi icala lokwephula umthetho lobukeke kugcina kuthula eveni Public Order Act. Sibonelo Thabethe uvele embi kwenkantolo yakamanje enhlangano embi kwamanje Joseph Dlamini ngemuva kwekuthi abekwe emacala lamabili.
Licala lekucala labekwelona lekwephula umtsetfo wekugcina kuthula eveni i-Public Order Act number 12 wemnyaka wa 2017. Kuleli cala lekucala kuthiwa mhla tili-16 ngenyanga yeNgci endzaweni yakamjiza esifundzeni saseshiselweni. Tshabedze uvale umgwaco i-MR25 ngematshe nangemathayi lawalayita ngenhloso yekususa umsindvo. Inkantolo ithi ngalesento leso Tshabedze wephule umtsetfo wekugcina kuthula eveni. Licala lesibili labekwelona lekwephula umtsetfo wemtselo i-Custom and Excise Act lapho khona mhla tili-16 ngenyanga yeNgci endzaweni yakamjiza esifundzeni saseshiselweni. Umsolwa utfolakale aphethe emaphakethe layimfica elugwayilo lungekho emtsetfweni. Umsolwa uvele embi kwamantshi Joseph Dlamini ngalesibili lapho khona awavumile lamacala lamabili. Kanti-ke inkantolo ibese imuniketa ibheyili yenkulungwane emalangeni kutsi yatokele ngephandle aze abuye mhla tili-11 enyangeni letako lapho kutochubeka kutekwa kwalamacala akhe. Kubika tinsathelo talomsakato yenhlangano. Umphathi womnyango wekucondzisa timilo netigwegwe loMakhosini Dlamini uthi-ke wesabela impilo emaphoyisa lamathathu lekeve kuthi Siphoshonge uyawasongela. Lamaphoyisa lomnyango lasabelwa ngidlamini ngulavetwa ngishongo enkantolo ukuthi amhlukubeda ejele. Umphathi wemnyango wekucondzisa timilo loMakhosini Dlamini sewuphendvule emaphepha lafakwe ngSiphoshongo enkantolo lenkulu lapho lomnyango ufuna inkantolo igucule sijubo sekuthi lomsolwa ayiswe kulelinye lijele ngaphandle kwaleli lakumathapha. Lesijubo sakhishwa lijaji Nkosinathi Maseko kulandzela ukuthi Shongwe avete tinsolo tekungaphatheki kahle ejele lakumathapha acele nokushintshelwa kulelinye lijele. Shongwe waveta tinsolo tekuthi kunemaphoyisa asejele lambamba ngetitfo takhe tangansense athembisa nekumshaya nakawatshela ukuthi akakuthandi lokhu lokwendiwa kuye. Letinye tinsolo ukuthi uke walanjiswa emalanga solo angavunyelwa ukuthi atfole kudla lokubuya etihlotsheni takhe. Letinsolo leti watiphika umnyango wekucondzisa timilo. Umphathi wemajele loMakhosini Dlamini uthi uva kungathi Shongwe uthi utayisebenta yena indzaba yalamaphoyisa lathi amphatha kabi. Dlamini uthi kuyametfusa lokhu kanti wesabela nalamaphoyisa njengoba Shongwe uboshelwe tinsolo tekubulala kanjalo naseNingizimu Afrika waboshelwa tona. Ucele inkantolo ukuthi ikhulumise Shongwe ukuthi angayisebenti ngeyakhe indlela lendzaba kodwa ayekelele umtsetfo uthathe indzawo yawo. Shongwe uthi kunetinfo letishayisanako letidzinga ukuthi tiyocaciseka enkantolo lokufaka ekhatsi indzaba yekushaywa kwetiboshwa kuhlukubetwa kwakhe kanye nekuncishwa kwakhe kudla emalanga lamathatfu. Uthi loku kutawucaciseka kahle ngekuthi kwetfulwe bufakazi. Shongwe uthi lesicelo semnyango wekucondzisa timilo side sisindvo njengobe sewuvele usephulile sijubo senkantolo lenkulu sekuthi asuswe ejele lakumathapha ayiswe kulelinye. Kulendzaba Shongwe umelelwe nguLucky Hawu kanye naBen J Simelane kanti umnyango wekucondzisa timilo umelelwe ngumbuso Simelane welihhovisi lengcweti yetemtsetfo. Tindzabeni kubika Sontomlangeni ngina-LinkedIn Kule eMbabane. I-Royal Science and Technology Park imema-ke bafundzi bemakolleji nemanyuvesi akulehle ukuthi-ke bachubeke bafake isicelo ngaphansi kwehlelo lokubathuthukisa kutemabhizinisi lekuthiwa-ke ematfuba army program. Lexhumanisa-ke i-RSTP nesive senzo malaza ukuthi ilanga lekugcina lekufaka ticelo sengumhla tinge-25 kulesedulo. Kuthuthukisa tekucubungula netebhizinisi kubamfula abasha lapha eveni, inkampani yahulumende lebukete buchwephesha nekucubungula i-Royal Science and Technology Park RSTP isingumise lihlelo ematfuba ami lelicondzene nebafundzi bemakolleji nemanyuvesi labanebhizinisi noma imicondvo yebhizinisi ikakhulukati leyo yetinhlangothi ezifaka ekhatsi tekulima temvelo kanye netebuchwephesha kuletinye tinhlangothi. Lochumanisa le nkampani nesive senzo malaza uthi ngenxa yesimo lesikhona semkhuhlane i-COVID-19 le nkampani seyichubekise
sele embili ilanga lekugcina lekufaka ticelo. Uthi ekugcineni nasekuhlungiwe kutawukhethwe emabhizinisi lasiphohlongo latawufukanyelwa ngulenkaphane umnyaka aphinze abelane imali yokuthuthukisa leyo bhizinisi letinkulungwane letingemakhulu lasiphohlongo nemashumi lamane temalangeni 540,000 emalangeni. Lesi sikwendile sing-RSTP sesibuke ukuthi asilule isikhathi sekufaka ticelo kulawo ma-students emakolishi nemanyuvesi lafise kuba ingcenye yalolu hlelo lwemathuba ami. Lapho sibuka khona ukuthi asicinise temabhizinisi ne-innovation kuwo ema-students ema-college nemanyuvesi njengoba sitama ukuthi ababe baningi abantu labasha labangenako elihlelweni lethu le-incubation kude ukuthi kutoba kunengi emabhizinisi lachamuka kubo bantu labasha kakhulu. Lolu hlelo ke sesilichubele ukuthi i-deadline yalo sengu-25 August. Amabhizinisi lesitibukile tinengana tifaka ekhatsi bo-ICT and engineering, food and agriculture, tifaka ekhatsi tindzaba temvelo, environment and climate, tifaka ekhatsi tindzaba tabo biotechnology. So nalapho sibuke kakhulu ukuthi kuchamuka i-innovation ngaba into lensha noma into lese ithuthukisa lokho lobe kuvele khona. Malaza uphinzwa khutsata abantu labasha ukuthi baqale emabhizinisi la asezingeni lesetulu atawukhona nokuthi athengise ngaphandle kwelive. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza kunamuzi Mkhonta ePhocweni. Kuteke live lithole isithombe lesingiso semkhuhlane i-COVID-19 tikele tempilo lisukumiseke licwaningo lapho ke litawuvakashela khona imimango lelathiwa ukuthi sero prevalence survey. Umcwaningo wetifo vusile kuthiwa uthi ke kwanyalo live isithombe lelinaso ngale COVID-19 salabo labafika emtholampilo kutawuhlola lo mkhuhlane kanti ke bakhona nalabo labede timpawu labe lulama bangakayi emtholampilo. Kudelive lithole isithombe lesingiso ngesimo semkhuhlane COVID-19 ngekubambisana nenyuvesi yelive leNingizimu Afrika iVet litiko letempilo tawucala licwaningo lihambele imimango kutfola ukuthi mangakhe emaswati laka abanalo mkhuhlane i-sero prevalence survey. Umcwaningo wetifo etiko letempilo vusile kutfako uthi kwanyalo isithombe labanaso balitiko salabo labavela emtholampilo kutohlola lo mkhuhlane kanti bakhona nalabo labede timpawu labagcine beluleme bangakafika emtholampilo. Siyathi ukuthi sonke malanga nabe sireporter esilitiko letempilo ema-COVID-19 cases sisuke sireporta abantu lebasukumile beta emtholampilo noma ke lesisukile thina sa emakhaya kibo mhlambe nangabe kuyi-contact tracing noma ke umuntu lo mhlambe lo testela ukuthi ufuna kuhamba abese uyatholakala kuthuna nomkhuhlane. Ngibo ke bantu lesibese siyaba mhlambe siyabapota njalo ngelanga ukuthi bantu labangaka babe nemkhuhlane. Noko ke lokho akusho ukuthi ngibo bodwa labanemkhuhlane. Sifuna ukuthola sithombe lesiphelele silitiko letempilo esibambisana netintengozi njengoba soshito. So lesitakwenda sitahamba siyovakashela emakhaya lapho sitafike khona abantu sibabute emakhala lakhethiwe tsite sitafike sibabute imibuto letsite mhlawumbe ngathi demographic mhlawumbe nekuthi batiphatha njani bese emva kwaloko sesithatha noma ke ingadi lesihamba siyoyihlola lokuthi lo muntu lesikhuluma naye lambi kwethu noma abe ede lo mkhuhlane yawo kodwa uke waba nawe ngaphambilini. Lokho kutasita silitiko letempilo njengoba sengishito ukuthi tinombolo esireportako tinombolo tebantu lebete emtholampilo noma ke lesibatestile. Lokho ke kulimita in terms of planning ethu ngoba uyakhanza ukuthi siplana sikubhekisa kuleto tinombolo. Nyalo ke sitawutfola lokuthi banganani vele abantu even lebanemkhuhlane noma ke lebake baphathwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Lokho kutasita ukuthi siqinise inhlelo tekuresponda mhlambe silivela kangwane. Tingetulu kwemashumi lasikhombisa tisebente etempilo tawusebenta lolucwaningo kanti kubheke ukuthi ticale tihambele imimango evikini lelitako ngemsombuluko. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza kunamuzi Mkhonta eMbabane. Likhaya la kaDlamini liseleke limangele ngesikhathi somlilo lasolakala ukuthi ubangwe ligedlela lagesi ushisa timpahla kudla nalokunye. Sibongiseni Dlamini longumuntu lomusha wakuleli khaya lebekadze achuba ibhizinisi yahamba manje nemakete ushelo imali lelinganiselwa ke tinkulungwaneni letisiphohlongo. Lo mlilo uhlasele ngelisondvo emini yasekuseni
Takhamiti takuleyanzawo tifike ngekuphuthuma tetama ukucima lo mlilo. Lo mlilo ubone bantfwana labane labafundzako bete ma-uniform netincwadzi tesikolwa. Lokunye kushe nekudla lokufake ekhatsi impuphu kubalwa kulokunye. Phindile Dlamini utsi labantfwana labebalala kulendlu basele bete kwekugcoka. Ngilahlekelwe tintfo letiningi landlini. Bengiyesontfweni mina. Kanza-ke ekuseni kude lo gesi ngitsike mina ngihambe ngiyotsenga lo gesi ngoba lakhaya kude lo gesi. Ngiya le ngiyotsenga lo gesi. Bathi abantwana kude gesi ngiyabuya-ke ngitsike mina sengiyamenyetwa ngithi lo munye umzalwane wethu lapha uthi ema-ke kwentekani lapha ekhaya ngitsike mina. Angade ngikose mningi sendleleni leya esontweni logesi aya. Kanza-ke vele kuyasha ngabhubha. Phelile nyalo, phele tonke tintfo timpuphu wara kude nje lokukhona. Abantwana basetile lakhaya sitoba makhelana ukuthi babanikanika tingutshanyana. Nami ngakhipha tingutshanyana tami lapha. Bambatha abantwana balakhaya bebakhona. Kulikhuni vele kakhulu. Lokunye lesekutfolile ukuthi Sibongiseni Dlamini lo ngumuntu lomusha wakuleli khaya ushele imali letinkulungwane letisiphohlongo temalangeni labekayitfola ngekutsengisa tibhidvo, titselo, kudla nahamba mali. Etindzabeni teSwatini TV ngibongosi Magagula kumaguga. Kaze kuthiwa selitholakele linye le majaha lelingumsolwa endzabeni yekucekezwa kwedimotolo endzaweni yaseFanten lapha eMbabane. Lo msolwa ke ubanjwe sive sakhona eFanten saseke sesibita ke emaphoyisa. Sewutholakele munye ubasolwa lokusolakala ukuthi ngibo labagcekeza timoto etisithupha endzaweni yaseFanten eMbabane wathatha nemadlana beyingekhatsi kuleto timoto. Lesehlakalo kwesenteka tinyangeni letintsatfu letingcile. Banikati baletimoto egcekeziwe bebakwate bagane lunabo emva kwalesehlakalo lesenteka ngenyanga yeNgwegweti kulomnyaka. Lesigangi sagcekeza emaquantum lamabili kanye netimoto letine emtini lemibili eFanten. Ngekusho kwaletakhamuti lobucala balobuhlobo buvamile kulandzawo ngoba bucala lapho khona bacekeza emabhetri etimoto. Ukhona-ke lese abanjiwe Thomas Beck namna yethu lana nyati mbili bekutawusa kungumgcibelo. Mina ngavuswa ngibabe emathabela lelo qashe lakha endle semkhathini nayo. Wathi makangivusa wathi sibamlalele elifastelo lemoto yakhe. Ngavuka nami ngithi ngatobuka la. Ngakuva lento makuthi kugunga cathi kumbe khona lokwako yini. Ngabe basolo babhunyelela abantu bala ngendazi. Nginganaki lutho bekunemoya ke vele ulibusha. Wangivusa bemathabela ngetala ngatoyibuka le moto. Ngase ngiyambuta ke mina ngathi okwamboni lo muntu wathi uthi tema kavela la minyango kwambona wabaleka. Nje kule quantum wathole ama coins. Kule Honda Fit le phaka lana angathi uthi watholana. Nakule Nissan le yalomuntu omdzala lo qashe lakhaya. Kude la kuthola. Abe namalini lapha. Ngiyabe samvuva nyalo. Ngifuna bonke abantu lababulalela letimoto. Ngifuna kubabita bambone ngoba incumbi yabathi abamati. Somlomo wamaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati uyavuma ukuthi ukhona lo sesetandleni temaphoyisa ngekutsinzeka kuletindzaba tekungenwa noma ke tekucekezwa kwetimoto. Ukhona nemuntu nyalo lesisimtholile singamaphoyisa lobanjwe sive sakhona eFanten losolakala ukuthi ungumsolwa walawo macala. Sesidawuvele siboneke nasesihlanganisa ukuthi vele ubufakazi buyahambelana naloko uma ngabe kunjalo sotawuvela vele kuye enkantolo awudiphendulela ngalobo bucala. Singasho nje ukuthi siyathumisa kakhulu esiveni lesithina sikhuluma ukuthi kusebenta kwethu amaphoyisa kuncike kuso sive nangempela abaphume ngekukhandla batimisele basibambise. Etindzabeni ngingiyani Msibi nginavuma inkosi Nzinisa eFanten. Lemidlalo umphathi wemaphoyisa William Dlamini sewudumseleke licembu leRoyal Leopard ngekubaba oshambeni benzebe M10 Premier League kanye nengijimi Swazi Bolt Mathenjwa indlela ke lagijima ngayo kuma Olympics. Kanjalo ke nelicembu lepool lemaphoyisa lelincibile ke indzebe yepool yalonyaka.
Iqembu le-Royal Leopard lelibe boshampiyoni bendebe ye-MTN Premier League yalonyaka kanye negijimi Sibusiso Mathenjwa libeyimelele kahle live emidlalweni yama-Olympics libeyibanjelwe eveni laseJapan kule nyanga liphelile nelicembu lepool lemaphoyisa lelibe boshampiyoni bendebe yepool yalonyaka bonke bathola lithuba lekuvusela kumphathi wamaphoyisa uLiam Dlamini emahhovisini akhe eMbabane. Athumisela leti ngijimi kanye nebadlali umphathi wamaphoyisa uLiam Dlamini ubakhuthatile ukuthi bachubeke nekutimisela baphindze bente njalo nakulomnyaka lotako nabadlala lemidlalo. Kuthi ngemlomo yenu nithi awu nitawuchubeka nento letibukwako nayi-ke i-Afrika nangumnyaka lotako sazibhola naye ma-competition sine bakaphuli asikuthatheni konke kubethe lesikushiyako. Umceceshi weqembu le-Royal Leopard Edwin Matsebulu uvetile ukuthi basaya emidlalweni ye-CAF Champions League batawusebenza ngekudikhandla. Ethembise sekuthi kuna i-assignment lese isembi kwethu yekuyodlala ka-CAF siyathembisa sekuthi umjeka welive ngoba nyalo asasi-Royal Leopards sesilive Sibusiso Mathenjwa loyingijimi uthe nasemnyakeni lotako naye utawuwenda njalo. Ngiyayicela isupport yakho building up for ama-Commonwealth Games lase-Birmingham next year in July and August, and also for the World Championships la khona e-USA Oregon nga-July ngithembise kuwe ukuthi ngidaqhubeka ngilimele kahle live. Iqembu lemaphoyisa lemidlalo wepool nalo livetile ukuthi litawenda njalo eminyakeni lotako emidlalweni yepool. Ngale support lesithola kuwe National Commissioner siyacabanga ukuthi ngiyo lesiphumelelisa sesize sifike la sikhona ngiko nje sikhonile ukuthi sikhona kuwina noma bekumadima. I-Royal Leopard lihamba embili nemali engu-1 million kubheka ukuthi ithola netulu neZesco United yaseveni laseZambia emidlalweni ye-CAF Champions League enyangeni letako. Kanti ngijimi Sibusiso Mathenjwa lophinzwe wathola imali engu-5,000 emalangeni. Naye utawuqala emalungiselelo aleminye imidlalo ngemuva kumaviki lamathathu. Lobike lomsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera kanti tithombe ngivuma inkosi inzinisa eMbabane. Alole temidlalo bonke sisibamba lapha kendzaba desibili njalo mhla ekseni sibathola ukuthi market nasibuya lungalele utabeke yade kendzaba takaswasa. Hey girlfriend, call me. Hey, my baby's Gigi Catham. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I came here to say hello everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna with the boom, boom, pow. You ain't on my swag radar. Eswatini Television in partnership with Junior Achievement brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi usiplani ibhala kanjani? Ibhizinisi ifuna ini? Utakuthola lokho ka-JA bantu sito kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It Season 2 coming soon on Eswatini TV, Sibugo Semaswati.
siphinde sekumukele ehlelweni Kusile Breakfast Show njengoba sivedele ukuthi sizakhulumisana nayo lapha enkampani ye-Eswatini Standards Authority batokhuluma ngemkhankaso labantu abethula ngalokusemthethweni ngalesihlanu wekufundisa sive nge-conformity assessment lolu-ke luhlelo noma ke singathi i-process labayisebenzisako kucwaninga noma kuhlola ukuthi imikhicido noma lusito tinkampani letoluniketa emakhasimende alo lisezingeni lelifanele yini dokumela ukuthi inkampani yeswasa i-mandated ukuthi ikuwende lokhu ngekulandzela umthetho lobitwa ngekuthi Standards and Quality Act yeminyaka wa 2003 sakhulumisana naye lapha Tony Maseko long Quality Assurance Manager kanye na Inhle Fakutse long Marketing and Sales Officer. Good morning and welcome to the show. Sinemukele kumenjena ngacala ngayo baba Maseko sivele ukuthi siyadla ukuthi vele kusemthethweni ukuthi niyendele process lena but nje singathanza ukuva nje ukuthi vele mhlambe ngabe kumcwa kanani ukuthi tinkampani dikhicide imikhicido lesezingeni elifanele liphinze dinikete lusito lolufanele kumakhasimende alo. Ngiyabonga lo ngicela ukuvusela nesive sonke semaswati. Imikhicido ukhanya zophethe esandleni nje umkhicido ungadi ukuthi uyahlangabezana nezinga lesithe noma cha. Emazinga ke asisita ekutheni imikhicido ikhona ukuthi ibe ngilephephile iphindze futhi ibe ngileta ukhona uhlakatibena iditsengo takho ikusebenzele imbala. Ndawubekisa nje sitawukhumbula nakusafika ibobahlala ekhikini kwaku okuthenga nje ukukhwehlela masinyane ukuthenga ukukhwehlela masinyane emazinga asitela ukuthi ke lo mahlala ekhikini akusebenzele uthi ungamthola nje umthenge akhona kusebenta so ke uma ngabe sithi ke sibeke emazinga siyahlola ukuthi into iyasebenta sinkampani yahulumende kusho ukuthi inkampani letikhicita kumele ukuthi tibe nelizinga thide laleyo mbahla lesibita nje standard bakhona ukuthi ke nabana lezinga bakhicite lokulingana nalesikalo selizinga noma ke ngetulo nabakhona thina ukuthi sibabambise kuhlola ukuthi nembala lelizinga labali sebenzile ngilo nekuthi ke lokusho ngelezinga bayahlangabezana nabo ngoba njengoba ngishito nje ukuthi ufuna kube at the least angisho njalo kube kulelizinga noma ke ngetulo kuze leyo mbahla umthengi imsebenzele. Okay, so nikwenda kanjani nje ngoba I understand ukuthi kune process nihamba no inspector nile validation how is the process done? Yes, kunemagama la sebenda ke ngiyathi ukuthi lokulula bantu bakwathu ngabo inspection ngoba inspection ingilolu hlobo lokuhlola kodwa ke uhlobo lokuhlola lolufuqwa ngumthetho ngiyabekisa nje kunabo road inspector baphethe umthetho othile ukuthi hamba bohlola umgwaqo lethu inzima start voluntary ngalolu lesilumbi uyakhetha nje ungumkhicide uyisebenzisa sineke asekuinspectisa auditor so sithumela ke bo auditor bahambe bayofika le lapha ukhipitela khona nabe nje ufuna kuphathisa impahla because siqale sibukela ukuthi la ukhipitela khona leli zinga likhona yini kule tindlela tekhicida bese siphinde sithola le mpahla ukuthi iyahlangabezana nelizinga la le mpahla ngoba kunemazinga lamabili sewahlanganisa hlanganisa izinga lokukhicida phinde sihlanganise lezinga la le mpahla tikhona impahla vele tinemazinga awo nje khicida ukuthi ngibekisa njenge bottled water ukuthi iyasho ukuthi uyabo khicida kanje na utawufaka emande ebhodleleni akhona amazinga sesiwakhuthatha nje ukuthi ingapha ndingawasebenzisa bo ISO 9001 le quality management system standard le lungela lonke hlobo le business yes so sineke sifike si audit sibuke ukuthi okay na lezinga close ecala iyavuma yini clause yes 2 sisofika egcinene clause yes 10 bese kuyavuma yini singabona sithi cha nembala uyahlangabezana nawo onke lama clauses la standard sesiyakhona ukusho uzacawana kunene nathi siyethemba lokuthi lokutawudlula kulomgwaqo wakho lo wakhile uyawuba ngekho nempela. Okay, so bese banika certificate sekusho ukuthi vele nocala inkampani lena sihlolile
imikhiqido yayo lenkampani sezingeni elifanele. Ingabe vele mhlambe leso certificate leso sisita kanganani nje le nkampani le? Kunjalo lolu sikhipha certificate lesisho ukuthi lo mkhiqido lo uphuma ngidawuthi ezingeni elifanele angisho kanjalo. Le certificate ke umsebenzi waso kakhulu kunika lithemba kulothengako kuthi wo akakhiciti nje ngendlela yakhe wanginika lokhu ngendlela labona ngayo kodwa ugadwe lizinga thide standard. Lesikuphothela kakhulu nje kakhulu esikubonga kona nathi siyinkampani yahulumende swasa ukuthi uhulumende soyabonakala uyawathakasela emazinga. Siyabova beba bosma business bayeta bathi hey sicela amanene sisithe ke esifole certificate ngoba uhulumende uzofuna certificate. Kuhamba umthikamo lomuthe lokho ekutheni lethi impahla itawakhwela ngwane tibe sezingeni elithide. Uma na uhulumende nje angene ekhaya cha mina vele sengifuna ukuthi ngibone certificate sibuya kaSwasa ukuthi into ya tisezingene. Yes. Kwami ugamle muthe weqala nje kuba ukuthi lesive sikhuluma lizinga lisita ukuthi lempahla ikusebentele iphinde futhi ibe ngilephephile uphephe nawe isebenzisa. Lokho sho ukuthi sive lizinga lekuphepha ethi impahla netikhiqito kalangwane lawukhula. Uma nje tonke tindvo tingabuya kuthiwe atikhicito ngelizinga. So ma customer labathengako naye uhulumende lothengako bacinze isandla kutheni sicela kube nelizinga kulethi impahla elikhicitayo. Asingabadi nakancane ukuthi impilo yemaswati iyawuthuthuka ngekuphepha kulabantu akudla nalabantu akusebenzisa bajabula nalempahla futhi lekhicitiwe. Lokunye lokungumthelela oba nale certificate lokuthi noma ngabe sekunetinkinga mhlawumbe ngoba phela impahla ngiyabekisa ngibakishata inkukhu. Nginelizinga lekubashata inkukhu. Lethi inkukhu natsuka la kimi tiyafika etafuleni lemuntu angata kwendeka kanjani endleleni. Kungendeka lo dayisa ko. Kungendeka inkinga but as long as una le certificate uphephile wena. Mina nangine certificate nelokhiqitile. Ngiyakhona kuletha sipakazelo sokuthi cha la kimi tisukethi kahle. Donakele ngaphandle kwala ngikhona khona. Okay. Ngoba le lizinga likuphoqelela ukuthi konke lokwendako ukubhala ngiyabekisa nje efridge la uthi be khona ethi inkukhu sothi ihlabile uyabhala le temperature le fridge. Okay. La ilanga lothi khiphe ngathi uyawubhala sothi khiphe the temperature lenkuthi noma diphuma ke tiyangena enqoleni leyo nqola yabheka sibe nama temperature lo uyawubhala ukuthi ngithi faka i-temperature enkuthi nangithi izilita le be temperature enkuthi so nginesifakazelo sethi lethi inkukhu betingakabonakala nathi soka la kimi tiyofika lapha tufike khona sekendeka noma ngayini ke lembili ke nase kunemacala kusabantu sebalimela mhlambe sebadle bo salmonella abaqhamene inkukhu cha mina akuse nika ngikhuluma sikakhulu nabo ufakazi bekosikimi kuphume kukahle. Okay. So tinkampani tiphocelelekile nivele ukuthi tenda kanjani nangabe tifuna ku inspector noma ku auditor titakini noma ngini leniyakito ihamba kanjani vele kuhlangothi? Ngidawuthi atikaphoceleleki kodwa kumcoka kakhulu kusibeta kithi ngoba kuphocelela kusho ukuthi kunemthetho lokufuca ukuthi kwenda noma kanjani. Kodwa ke kumcwalo ukuthi bakhethe ukusebenzisa. Kuyendeka ke bekhona lokuphocelela. Uma uhulumende akhethile ngiyabekisa ama regulator nje mhlambe health ngiyabekisa athi standard sekudla. Sesaba ngumthetho la kangwane. Sekwenda usikuphoceleleke ukuthi ke bonke labakhicita kudla basebenzise le standard sekudla. Okay. Kodwa ke ngokwendalo ema standards vele a voluntary angisho njalo. Yes. But ngishilo ukuthi kumgcwalo sibakwenda. Now ke benda nje basithola standard. Sineke siyakwenza ukuthi njengoba sidenja lapha sokhuluma sebe kunene. Sikhona usithumele uhulumende sinibambise ukuthi nisebenze amazinga. Nabo bayayeta kithi basho ukuthi bekunene sicela nisibambise sifuna ukusebenza alizinga. Sicela ekutheni ke kufuna baqale basathi le standard. Siyayenda ke le training le standard ke thina.
leso lesifanele business yakho siyayenza leyo training bese bamba bawo implementer bawo sisebenzisa standard singekho thina baba bodwa noma bana consultant wabo noma babodwana kukubo thina siyabuyelela la ngasebathi sesilungele ukuthi into auditor yes ngoba le process ethu ufuna ukuthi ibe impartial akafanele ukuthi si train siphinde futhi sibabambise ukuthi ba implement siphinde futhi sibahlole ngoba sesihlola thina la kufuna vele sefike sing fresh eyes fresh set of eyes kutobona lokuthi nembala lokusho le standard bende kona yini ngoba ngibo lefuna kube ngumthwalo wabo ukusebenzisa le standard ngoba noma sesingekho thina kufuna baqhubeke basisebenzise kuze sitokwathi lokuthi noma kunini labakhiqitako kuyawuba ngeko lokumitha lizinga lefanele. Okay. Ngibuye ngakuwe nje inhle sesiya ngasemaphethelweni njengoba ngifitele ukuthi nivetile ukuthi on Friday ni kutabe nale launch le awareness campaign yekufundisa sona 7 nje ngayo conformity assessment. Ingabe nje yini lena le niphocelela ukuthi ni kube nale launch nifundise sive ngalelo hlelo nendako. Okay, siyabonga sisi. Le launch basically ukuthi sathi sesive kahle ukuthi yini le conformity assessment service lesikhuluma ngayo njengoba sachazile Mr Maseko laceleni ukuthi kuya ngalamazinga nalokuthi uwasebenzisa kanjani in order to get a product yakho ukuthi ibe certified. So nyalo sitabe on Friday sitabe sikhulumisana ngaloko from ekuqaleni umuntu atokhona lokuyati le process letakufix ekugcineni to the point la sona le certificate sekuthi mina inkampani yami i process yami i certified noma i product yami i certified. So leyo nje i workshop leta ungenelwa wonke emakhasini ethu angcondo mshina I link itaba khona because it's a Zoom meeting. So as many people as possible can join into the meeting so that badokhona loku tsintsana nathi because we'll have a question and answer session where all questions will be answered from SMEs to your industry to your companies and businesses lapha dabe basijoinile. So everybody wonke umuntu lo futhi sekwadi ngemazinga ne conformity assessment service angakhona ku join into the link. Okay. So sitabe sifakilele link on our website www.swasa.co.za ne ka Facebook isinalo page na ka LinkedIn isinawo ema pages where you can link in and then ukhone kungena into the virtual platform for the meeting. Na Facebook Swasa yes. Yes. So will it be an ongoing campaign mhlawumbe nje ngiloko aku Friday kuphela lendaba nina le question and answer session namanda ukuchubeka nje nibe nama campaigns It's an ongoing campaign. Sitabe siqala on Friday and then going forward is in outreaches through onke ema regions ala kangwan where we'll want to actually touch base nema MSMEs nema industry personnel nema business communities where we'll talk about these and take them through kuthi now uthi conformity assessment service iksita njani wena uyi business yakho in order to reach that level of competitiveness into international trading. Yes. Alright, so icala ngabani le launch on Friday? Icala nga 10 ekseni iyoze iphele nga 1 o'clock and we do urge all businesses to involve themselves and come through so that they can ask as many questions as they've been having and we will be able to answer them there and then take it forward in order to reach the standard less fisile for businesses in the country. All right, yes. Thank you so much for joining us today. Mbukeli besikhulumisana nayo lana inkampani lebuketo natindzaba temazinga Eswatini Standards Authority batabe ba launch officially a campaign on Friday, a awareness campaign on conformity assessment services. Tindzaba nje tabe kubutwa imibuto le tinkampani letingafisa kutati etindzabeni temazinga njengoba bavetile ukuthi kumcoka ukuthi tinkampani tikhicite imikhicito lesezingeni elifanele diphinze tinikete lusito lesezingeni elifanele. Let's take a break. Stabuya na Fabrice Mosonera. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout outs.
Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. It's 10 minutes before 8 sifuna kule phethahlola lomhlaba ngosingeke ukuthi sibuke nje lemidlalo yakho kade itolo bekune draw itolo Ntsambama lapha even yase Cameroon idraw ke yeAFCON ya 2022 lebheka idlalo nga January sifuna ukuthola ukuthi ngabe difference ne kanjani njengoba kuyevakala ukuthi khona igroup of death lestate ayibona imidlalo bathimla amaqembu lamakhulu avele nje ashayana la kuma group stages na Fabrice banjani ekhaya emsonela banjani ekhaya ba abayakuvusela magabana angivusele babukela amakhaya it's one of singasho ukuthi the biggest event the besi begin over the weekend, and to see how things are going to be working. Remember magabane ukuthi the actual AFCON 2021 bekufune ibanjwe between June and July, but due to COVID-19 pandemic what's a decision ukuthi it's going to be January kusukela mhla 9 up to mhla 6 February. It's something that even European countries have started getting concerns to say, will our players leave? Now, this is the event in Yaoundé. You see the legends, the likes of El Hadji Diouf in arrival. So Lucas Radebe, former South African in Leicester City. So you get to see even big stages, you know, to take part of the event. Didier Drogba, one of the well-known faces on the African continent. They have lifted the trophy. They know what it means. So I think taking part of this event, it's to magnify, it's to shows the importance. Of course, President also was the CAF president. Now, the biggest issue was to say Cameroon at some point, also they started by debating Cameroon at some point is to say some of the big games, can they be held in the capital city? Because there is another city that has got more bigger stadium than the Yaoundé. But then the agreement was to say the opening match where Group A, the host nation, Cameroon and the likes of Burkina Faso are going to play in Yaoundé. But the issue of fans is still being debated to say maybe towards the end of December, then CAF can say, you know what, let's see if we can have in a short of percentage of the supporters. We look at the group Makobane, now Kurumanga group of death, Kurumanga group D. I think 7-time winners, that is Egypt. They are in the same group with Nigeria. So when you have Nigeria, these are African, giants. You have Egypt. We know what they're capable. But over the years, man, Nigeria, Nigeria, Fabrice. No, I think what happens good is that we always expect them. Ufana German World Cup. These are countries what it's every time, either World Cup, Euros or AFCON, they just come as title contenders. Even if they have a small team, you know that they will do something. So as we wait to look at the draw, you also expect to see the defending champions, Algeria, where are they placed? We also look at some of the neighboring countries. The two countries in SADC that qualified, Zimbabwe and Malawi. That's the two countries. South Africa is not there. Zambia is not there. Eswatini, of course, is not there. You don't have the likes of Angola. Congo is not there. No, yes. You've got Malawi and you've got Zimbabwe. So if you look at the draw, this is Group A. Cameroon, Burkina Faso, Ethiopia, Cape Verde. I think Group A. The host nation. I will give a chance to host nation and Burkina Faso. Remember, Ethiopia, they came in as underdogs, so you might not undermine them. Cape Verde, I wouldn't give them much of a chance because we haven't seen them making headlines recently. Can Malawi go through Group B?
Malawi, I don't give them a chance. And I think if you look at who they are with Senegal, Zimbabwe and Guinea. I think there's a tricky one between Zimbabwe and Guinea. Guinea has upped their game. You look at some of the players like from Liverpool, Keita. So you can't really give it a take between Zimbabwe and Guinea. Okay. And then you've got Group C, Morocco, Ghana, Comoros, Gabon. I give it, of course, to Ghana and Morocco, but you do not undermine Gabon coming to the tournament. Also, they shocked everyone. D, I think the letter D, Makobane Solo Nyashaguti is meant for death. Look at the giants; they are together. Nigeria, Egypt. I feel sorry for Sudan and Guinea-Bissau. Sudan, but we do not undermine this Sudan, because I was listening to the coach saying that they started preparations in 2015 during the CHAN of if they started preparing in 1999, but having those giants, Egypt and Nigeria, 7 times winners of the tournament, Egypt, they stand no chance. But we might see what we saw in the recent Euros, because the first game plays between Egypt and Nigeria. So if between Sudan and Guinea-Bissau, they maximize their first game with 3 points. So then hope that the first game between Nigeria and Egypt, it's a draw. Okay, they have a Algeria, chance. The defending champions, defending champions. Another group we can say it's strong. Defending champions: Algeria, Sierra Leone, Equatorial Guinea, and Ivory Coast, Cote d'Ivoire. I think there you might also want to give it to defending champions Algeria and Ivory Coast. And they meet in the last game, meaning both of them can win their first two games, and then they meet in the last game, just play a draw. So you can give them a chance. Another group, which I think as a country we can learn a lot from this country. Look at Gambia, the first time to qualify for the tournament. Tunisia, Malawi, Mali, Mauritania, Gambia. Watch Gambia, Magobane. They have now recently taken 5 players to go play in Russia in the 2nd division. So they have started exploiting international players. So Gambia, I will tell me after the AFCON. But to me, Tunisia, yes, and Mali stand a chance. But Gambia might surprise. Are the European clubs, Liverpool, your City, whoever, are they going to release their best players in January? They don't have a choice. Yes, they will release them. I think during during the draw, President, CAF President Patrice Motsepe touched on that to say it is the biggest event because majority of the country's players are based in Europe. They will release them, but it's a concern because you look at clubs like Liverpool. You've got Salah, he has to come for Egypt. You have got Mane, he has to come for Senegal. You've got Keita, he has to come for Guinea. So those 3 players are down. And then what if then the team is doing well? So you go to the likes of Leicester City. They have got Kiel Inachi for Nigeria. They have to release them. So it's a concern. But this is about the national team. We don't have to let a player stay. He has to come. He has to play for his nation. Fabrice Simpson rabanjani khaba ngosi indebe yaFCON tabeke seCameroon eminyakeni lotako ngaJanuary dawusuka lihlale sithemba losemathima kaSadak Zimbabwe neMalawi sekuphunjulwa somabili asegroupini yinye manje ngakasale ngosi asibahlale market siyabiya sale phetha hlelo lomhlekise. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Oh, welcome back Mbugeli. It's 2 minutes before 8 o'clock. Sibonga kakhulu ke entertainment lapha Fabrice Musonera Kanimba satisfied Fabrice. Yeah, Kanimba. Sikhuluma nje kahle usichazele kahle. Awusamhlebi. Yeah. Akhuluma ngo-AFCON eminyaka wa 2022 bekune draw ke last night njengoba batitekile ke bana LinkedIn kanzi ke Mbugeli siphinde sateka Donatins abademazinga nayo inkampani yakaswasa Eswatini Standards Authority batabebethula i-awareness campaign on Friday kufundisa sive nje ngayo conformity assessment services.
Sisemba bongosi ukuthi ndaqhubeka niphephe kulo mkhuhlane njengoba bekakhona lokuthako la sitshela ukuthi sisalwa nawo lo mkhuhlane sisalwa nawo na kanjani sisekupeak yayo le third wave. It's a minute before 8. Semba ukuthi ndabane lelanga lelihle nalimnanzi siyalephetha kathi nihlelo lalomhla ekseni njengoba sister kanjani nithi kunani kune Peruvian ne Brazilian. Angifuni ukuthi asile yakho yini. Nje ngifuna ungisikule manje khona ngifuna kuyithenga manje ngadi kahle lokho. Ufuna kuphela imali ngithina yazi balelihlelo. Have a good morning Masatla Mahle. You are watching Eswatini TV. Sibuko